It gives me immense pleasure to welcome you all to this special occasion as we gather to honor and celebrate the remarkable journey of our esteemed Director ESG, Shri KP Kesavan Nair sir. We extend our warm welcome to our respected Director IGCAR, senior officials, distinguished colleagues, esteemed guests, members from all divisions present here today. May I request all of you to raise for the Tamil Thai Valthu. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராறும் மதனமென திகழ்வரத கண்டனிதில் எக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு திரை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம்பியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Thank you. It is now my privilege to formally welcome our guest of honor, Director ESG, Shri KPK Nair sir, whose visionary leadership and unwavering commitment have guided us with strength and clarity. I shall now briefly present the citation highlighting his exemplary service profile and invaluable contributions to the organization. Shri KP Kesavan Nair pursued his engineering degree from Government Engineering College, Thrissur. He began his professional career at MS Century Rayon, Thane, a part of Century Textiles and Industry Limited, the flagship company of the Aditya Birla Group. He later worked at EMERC, Thane, a leading science and technology company focusing on healthcare, life science and electronics. In 1990, he joined the prestigious 34th batch of the BRC Training School and subsequently began his distinguished service at BRC Mumbai. After completing his training, he joined the Reactor Project Group and was later transferred to PRP project at Kalpakkam. In 2004, he was deputed to the International Large Hadron Collider project at CERN, Switzerland, contributing to one of the world's most advanced scientific research facilities. He moved to IGCAR in 2007, where he served in GSO Electrical from 2007 to mid-2011. Thereafter, he returned to ESG IGCAR and steadily rose to the leadership position. His career reflects dedication, technical competence, international exposure, and steadfast commitment to the institutional growth and the national service. May I request our Director ESG to address the gathering. Hello. Yeah, fine. Good afternoon to all. I think a long wait. Sorry for that. That is okay. So before that, I would like to tell something. Okay. So this talk, no, this is something which has germinated a few months back. I felt that I should talk to you from this stage on some non-technical issue. So, but then, what is the subject selection was complicated, and I read books, and my favorite area is history. So I thought I'll go with history, because history is something which actually can evoke a rainbow of emotions. That is what is history, if you go deep into that. And mostly it is wonder. Maybe I can tell you one example. Just imagine Tamil Nadu, the geographical area of Tamil Nadu, and geographical area of Afghan Pak. There are almost a dozen place names which is identical. I can tell you a few examples. Alur, Tanur, Korkai, Kandikai, it goes. I don't remember the other list. So, but there is a story behind this. That story runs into few million names.
I thought I can do from history, but then I thought uphill will not be that much, though it is there, okay, like this. So then I have chosen this subject which I felt an uphill will be better. Slideshow. Okay, fine. Yeah. So subject is happiness. A bit science of happiness. We will be touching the corners of neuroscience. Deeper, I do not know. I am not an expert. It's not my field. So since this is related to brain, we will start with the evolution of brain. So humans, it's a process of evolution. We have come from ape. Ape to human, it took around 6 million years. So that is a type of evolution, is such a slow process. And during that process, I mean, this brain evolution started much before that, when the initial life came itself. So first one is the primitive brain. You look only at the red part, not the other part. So this can give only, I mean, this is designed for survival. Everything is pre-wired. They do not have any memory. They do not have any emotions. So basically this is age of reptiles. So what happens, I mean, reptiles, there are cases where the parent kills the child because they do not have any emotion, there is no attachment. That is not there in their brain. The only thing is you have to survive. So if a danger comes, you have to decide whether to fight or fly. So these two only, and they know only that, nothing more than that. That is all pre-wired. Then comes mammal's brain, early stages. So then blue also come in, the red plus blue. Blue got added. So there actually memory and emotion got added. So that once emotion comes, the mother or father has attachment towards the child. Otherwise it's not there. And memory helps them, if they have faced one dangerous situation, they will be able to identify same dangerous situation when it comes later, which was not there earlier for reptiles. So next is human brain. So here you have got that yellow portion also, the cortical brain. That is what makes all the more, it's a paradigm shift from the previous one, where you can do very complex functions like language, cognition, this sensory perception, when consciousness, everything got added into this brain. So we are humans, we have all this. Now this is what the brain damage during accidents. Generally it happens on the outer layer, that the layer which makes us human. That is why they will be, I mean, you would have heard of many cases where they do not know, they don't understand what we are telling. They will be just, they have life, nothing more. This is again same thing only. Brain functions. So when you see brain has lot of functions, and the function means, it doesn't mean that it is located at one place. It is distributed at multiple places, multiple locations of the brain comes into play for any function. So like motor function, this is something special for human. That is why we are able to do dance. An animal cannot do that because of this motor function. Motor function enables us to do that, and that has got, that is being controlled from so many parts of the brain, not a single part. And there is one more interesting fact, that last para you can see, if a processor has the intense desire for a certain additional function, then that function gets developed in the brain, and once it is developed, it is passed on to the generations. So I mean, it is beyond our imagination, that we never would have thought of such type of things. Something that is, we can extend the capacity of the brain for a new function, but that needs intense desire. This is what neuroscience says. This is one of the function. When you see something, a sensory perception,
it comes, and it can be processed in two ways. One is called as low road, other one is called as called as high road. So in the low road there is no processing, it goes directly to what is called as amygdala, and the amygdala takes a decision that doesn't have any thinking. That cortical brain doesn't comes into picture at all. That function is only for immediate action, like a fire is there, you have to run. So that is taken care of by amygdala, that is basically for your safety. But when it is high road, that is cortical brain comes into picture, whatever information is obtained, that is processed, analyzed, and then a very rational decision is taken. So these two processes are there. This is one example. You saw a snake, so there are only fight or flight. That decision is taken by amygdala, so that is that amygdala should function in that way. But what happens is, this many a times we become controlled by amygdala. That is when we shouts. We act without any thinking. We don't allow the cortical brain to function. So this is something which we need to understand and get a control over our amygdala. Otherwise that will not allow us to talk, allow us think and analyze. So this even there is a term called hijacking by amygdala. Hijacking means it's a gone case, it is a, he will be, the person will go into fits, that type of, they will never be able to think anything. So we also many times when conflict comes, unknowingly we allow the cortical brain to lay idle. So that should not happen. So basically controlling amygdala, what is told is meditation and mindfulness that can control amygdala, that is proven. So that is a very important aspect which we should get into if we need happiness. So that sudden reaction, no reaction, we should only respond. Then another thing, when two individuals are talking, when two individuals are interacting, there is their neurological circuits come into some sort of synchrony. So what happens is, that I will come next slide. You can see here, this is showing the activity of the neurons in two environments. One is different social environment, other is same social environment. You can see the graph below. The neuronal activity is not matching, the three are varying. But in the second one they are almost same because social environment is same, but two individuals are interacting. So those interacting people, the green and blue, almost it is going the same lines. So the neurons fire at the same time for both of them. That's called as brain synchrony. Like if you take a football team or cricket team, there will be number of players, their brain synchrony decides how successful they are, the team, and if they are synchronized, then actually unknowingly a sort of neurological loop forms among the team members. So they will work as a single entity. So this is what is required as any team. It is not only there for us also. This type of synchronization is what required for all of us to work as a team. So it is a responsibility of the team leader to ensure that the brain synchrony among his or her team, thus making an outstanding team. So this is first lesson.
So, I can show one simple example, synchronized brains. This, they are synchronized, a mother and child. Are they talking? Are they communicating? Yes or no? Yes. What is the language? Emotions. That is what. And that conversation is called proto-conversation. And then what is important is, the first all of us started communicating through emotions, but later we forget that. So that is not the thing it should be. We should be able to remember that all the thing. We should be able to introduce, use emotions to the extent possible, so that communication will be better and we will have that neural synchrony brain synchrony will happen. We should not be talking like a machine. Always, when you are talking to your father, when you are talking to an old man, when you are talking to a child, it's all different. So that same thing, it is not because of the other age of the other one or status of the other person. When we are talking among ourselves also, this has to be in mind. The proper emotion should be added to whatever you are talking. That has an impact in relationships. If you see, take a team, this emotion has lot of value, and basically it is the leader's duty. That is, the team, if an office is taken, the emotional tone should, same emotional tone should go through their corridors. That is the job of the leader. And that emotional tone will decide the final goal, how it is met. It could be numbers, it could be annual targets, or it could be even retention of the people. For all this is important. Now, coming to performance, there is something called a sweet spot of performance. So, here that yellow region is what is sweet spot. Here, when the stress increases, we have a capacity. So, as far as we have the capacity, we enjoy, we will be able to deliver more. So, our performance increases, and then it reaches yellow region. And if the stress goes beyond our capacity, then your performance come down, and slowly after some time your amygdala will take over, the cortical brain. So this part basically it is again under the leader's hand, where they are working. So for this, again, that emotional tone is very important. That emotional tone which has run through the corridors of the office, that has very importance in this part. So if that is there, that leader will be able to keep the people in that sweet spot of performance. So this is about the team. So when you go to individual, so individual has normally all of us try to work in our comfort zone. So there, once you are into comfort zone and you don't want to come out of that, then there is no progress. So there is another zone called growth zone, where you are come out of comfort zone, you are trying to achieve more. So once you don't do that, you will never have any progress. And I will tell you one example. This example I have told to many of you. Anyway, I am repeating here. There was a problem in 1940s type of, and the problem was that it was not a problem. There is a belief, scientific belief, that to cover a 1 mile of distance, a human need 4 minutes. It is impossible for a human to cover 1 mile less than 4 minutes. So then there was one gentleman, one surgeon, orthosurgeon. His name was Roger Bannister in UK. So he did not believe that. So everybody scoffed at him, and he said, he started practicing. He practiced, and one day he said, I am going to prove it. So everybody said this. So many other things. Everybody, it is impossible, all those things, but he did it.
he has done it. He has broken that. He has covered 1 mile at less than 4 minutes, and then it was told it is because of the weather, it is because of the wind has helped him and all these things. So he again proved it, and in 1954 that theory is broken. So that is because he has come out of his comfort zone, he has gone to growth zone willingly. So this is something required from the individual level. So this I will just summarize the part. First is the human brain, development of human brain. The cortical brain, which is outside, which has given us a lot of capacity, and we should be able to utilize that. And second is the function of amygdala. So we should try to control that amygdala. How to control? Yes, that is the route. That is the way we can conscious. Then the conversation, bring in emotions to conversation. That will improve the level of relationship. Brain synchrony, how the brains are synchronized. So that is also required for a team to work together. There will not be conflict. So that synchronization is required. That how do we achieve? A team leader has to put in proper emotional tone, sweet spot of performance. With correct emotional tone, the leader should be able to put his team members in that area, then come out of comfort zone. So the role of a leader is ensure brain synchrony among the team members, set the emotional tone, and keep all the team members in this sweet spot of performance. So anything to discuss? And for individual, come out of comfort zone. Anything to discuss? We can. Or is it clear? So all of you will try for this. Thank you, thank you. Thank you, sir, for beautifully explaining the link between brain, emotions, and how to convert it into a productive action. Now we shall proceed with the retirement felicitation ceremony. So I request Srimati Purna ma'am to kindly grace the dais. I also request Director IGCAR, Shri Kumar Ji Pillai sir, and ADCEG Shri N Suresh sir to please join them on the dais for the ceremony. I now invite Shri N. Suresh, ADCEG GSO, Chairman of the Organizing Committee of this event, to deliver the welcome address and the felicitation talk. Good afternoon. Shri KPK Nair sir, today's hero, Mrs. Nair, Director Pillai sir, senior officers, my friends, colleagues, his daughter, son-in-law. A very good afternoon to you all. Welcome to the retirement facilitation function of Nair sir. First thing is, Nair sir is man of 3 P's: perfection, punctuality, and principled. He follows religiously all these 3 things. He is very principled. He never changes his stand. And his punctuality, I think everybody knows. Whenever he is having a meeting, he comes first. He is not delayed. And others have to run behind him
to reach the function or meeting. And he expects to be everything to be perfect, and he makes others perfect. He has guided a lot of people. I worked with him for past 13-14 years only, not from the beginning, but these were very good period. He is not a colleague, not a boss. He is my friend and guide. Even though he is from electrical and I am from civil, he has coordinated with me for each and everything. When we were not ADs or GDs, even then he used to talk to me, give me advices, share lot of things to me. I do not know what made him to guide me that way. I never understood, but that is the way he worked with me. Till today it continues. I feel even after his retirement he will be there to guide me, even if he goes to Kerala. There are so many instances in which he has pulled me out of trouble. Let it be any electrical fault of civil people, cutting even the high voltage cables. Others would have fought with me and made a big issue. But Nair sir, he always there. He knows if the work goes on, something can go wrong. He never bothered that what will be the expenditure to rectify that or not. He will first see that the work is restored. And he has already given a lecture that we have to understand the people and connect emotionally. That is very true. He follows it. I think he must have read long back and he followed it. He talks in such a way that we connect to him, then automatically start following him or hearing his words. That is the sort of dominance he has with others. It's really wonderful to work with him. I can say that in GSO we are working together. He is the group director ESG and my associate director. But he gives so much freedom to work that you will never feel that you are controlled by somebody. And he will always watch you when you are going, guarding you from other criticisms, helping you when the difficult time comes, and never you feel that you are controlled. He doesn't control, he only guides you. Even that you will not feel, that he is following you and he is doing it. He gives immense freedom and only watches from outside that nothing goes wrong. I'm really happy that I could able to interact with him fully for the past 13 years. I have learned a lot from him, how to move, how to handle the difficult situations. It's really wonderful, sir. Thank you very much for your guidance. And I wish him a very happy, peaceful, healthy, retired life. Thank you very much. Thank you, sir, for those heartfelt words. He is not just the person who reaches the meeting first, he is also the first person to greet you. A short biodata on Shri KPK Nair sir. Shri KPK Kesavan Nair sir was born on 5th February 1966 at Todapuzha Taluk, Kerala, to Shri KK Paramasivan Nair and Srimati Bhanumati Amma. He completed his schooling in his native village, Pannur, located in Todapuzha Taluk, Idukki district, Kerala. He is supported by his wife Srimati Purna, who has been his constant source of encouragement throughout his journey, and they are blessed with 2 children. His daughter, Mrs. Navya, is a speech therapist specialized in laryngology and is serving at Sakra International Hospital, Bangalore. She is married to Sri Deepak, who works as manager, software engineering at Diligent Corporation, Bangalore. His son, Mr. Amrut, is working as an operation manager at Amazon Freight, Bangalore.
Shri KPK Kesavan Nair's journey began as a trainee at the prestigious BRC Training School. Over the years, through dedication and steadfast commitment, he steadily rose while serving in various units of DAE. Today, he superannuates after a distinguished career as a Director ESG IGCAR, Director ESG GSO, and Director Medical Group GSO. Now, we proceed with the felicitation ceremony. May I request Shri L. Subramaniam, Head ESD, to present a bouquet to Shri Kesavan Nair sir. Srimati Tilaka, Head Architecture Section, to present a bouquet to Mrs. Purna. May I request Shri Biswanath Sen, Head ACVSD, to adorn Nair sir with a garland. Now I request Srimati Umarani to adorn garland to Srimati Purna. May I request Shri Ratnakumar, Head ACMS, to present shawl to Nair sir. Ms. Subhadra Devi to present shawl to Mrs. Purna. May I request Shri Krishnamurthy, Head CWD IGCAR, Shri Sudipta, Head CED IGCAR, to present fruit bowl to the couple. May I request Shri GVV SR Kishore, Head CED GSO, Shri Perachi Selvam sir, Head EST IGCAR, and Shri Jayaprakash to present books as a tribute to sir's wisdom and knowledge. May I request Shri Krishnamurthy, Head Fabrication,
Shri Praveen, Head MIS, Shri Ramesh Babu, Head Machine Shop, to present this special gift. May I now invite Shri Kumar Pillai, Director IGCAR, to present the memento as token of lasting remembrance. May I request Director IGCAR to share few words. Sri Kesavan Nair, Srimati Kesavan Nair, family members of Sri Kesavan Nair, Sri Suresh, Associate Director Civil, and all my colleagues present here. Now, as we honor Sri Nair on his retirement, it is very important to reflect on the exemplary leadership he has demonstrated across the diverse and complex domains: engineering services, utilities management, the hospital supports which he has given, and estate management. All these, I think more than me, all of you sitting here will be able to appreciate much. I have been associated with him since last 1 month, but I heard a lot about Sri Nair, and with that understanding, now I see that he was one of the main pillars of the IGCAR administration in the sense the overall IGCAR. And I also, now I understand that it's very difficult to have a equivalent replacement for Nair who can perform all the functions of whether it is hospital management, whether it is GSO activities. Now, and again, with respect to his ESG activity, that is another set of, and this is all being done by Sri Nair with all those qualities which Sri Suresh was speaking about. Now, what we can do is to carry forward whatever Sri Nair has told today, and which he would have already imparted to many of his subordinates, that let us carry it ahead, and that will be the best way by which we will be able to give a farewell to Sri Nair. Now, my association, though it started in January here, we were college mates at Thrissur Engineering College. Though we were not knowing very closely, but we were college mates. And with these words, let me conclude and wish him all the best in the next innings. And with the beautiful family also, he has the family, the grandchildren. I think he should be able to spend more time. And the family should be happy that he is with you now. Wish you all the best. Thank you. Thank you, sir. Now I request ARCO to felicitate sir. Now I request CAO IGCAR to share few words.
Good afternoon, all of you. Respected Director Sir, today's guest of honor, Sri Kesavan Nair Sir, Mrs. Nair Madam, Suresh Sir, and all dear colleagues. Today we gather to honor the celebrate the distinguished career of Nair Sir, who has rendered more than 35 years of dedicated service to the organization. He began his career as associate in BRC from 34 batch BRC training school and joined in IGCAR in the year 2007. Through his commitment, hard work and professional excellence rose to the position of outstanding scientist. Today we have a mixed feeling, sir, as farewell of our respected Nair sir. Over the year, he has served the organization in various capacity and has been a source of guidance, knowledge and inspiration to many of us. Although my interaction with him is for a comparatively brief period, I had the privilege of learning a great deal from his approach towards work execution, discipline and professionalism. There is a beautiful proverb that says, a tree is known by its fruit and a person by their deeds. And by this measure, his work, conduct and legacy speak volumes. His steady presence and consistent efforts over the year have been a source of strength to the team, sir. His calm demeanor, integrity and dedication to duty have earned him the respect and admiration of colleagues across all levels. As he steps into a well-deserved retirement, we express our sincere gratitude for his invaluable contribution and wish him good health, happiness and fulfilling ahead with his family. Thank you, sir. Now I request Director RFG, Shri S. Sridhar sir, to say a few words. Good afternoon, everyone. Respected Director IGCAR, respected Shri Kesavan Nair, Mrs. Kesavan Nair, and their family members, Suresh sir, and all other colleagues who have assembled here to give a felicitation to Shri Nair sir. Actually, I missed this event totally. I didn't even see the email. I didn't know that this function is there, but I thank Dr. Vasudevan, who gave a gentle reminder around 2:20 that this is going on in the auditorium. So fortunately, I listened to that and immediately I came. And I also refused to talk when Mr. Vishwanath Sen approached me because I was totally unprepared. And I was really not recollecting anything much about my interaction with him. But in the few minutes I could recall that our association was in fact quite long, because we are both from training school and I came on mutual transfer to IGCAR and he came on placement of posting to Kalpakkam. We traveled in the same train. Since mine was a mutual transfer, I was on second class, and since he was on official transfer, he was in a much better. I had a lot of difficulty coming. There was no vehicle because you are on your own on mutual transfer. Somehow I reached Kalpakkam. Okay, at that time I did not have much interaction with him, and of course he was in PRP. But actually our real interaction began when we had a 1 year deputation to the European Nuclear Institute at Geneva. So I came, I think, before him, and he came 3 months after me, if I remember.
So I asked him, I remember, to bring something from Kalpakam. I don't know, it was in 2003. Okay. So it was that time, we were all probably floor mates also at that time, I think, for nearly 9 months. I was very surprised today when I entered that he was talking about the brain. Didn't expect him to talk about the functions of brain. Such a beautiful way of presentation. Didn't know at all that he has got a other side of him on such matters. So very, very nice talk, very informative. And when I was in Sun, I have seen one more side of him. He knows history a lot. In fact, I remember we used to discuss a lot about history at that time. At that time only, I was reading about Hitler and his and the rule of the Third Reich. Okay, so we decided to. I think it was all his initiative, if I remember, to visit Auschwitz, if I am not wrong, which is he only told that, regarding the many concentration camps. I think Auschwitz was the first concentration camp for the Jews. It all began with Auschwitz. Okay, he told, let us visit Auschwitz. It is close to Munich. So he took the lead. He was my history guide, and we went through the museum they have. They had the real the buildings in which those Jewish prisoners were imprisoned, and probably there was a gas chamber also there. They tried the experiments, mass killing there only. It all began with that. So during that time, I know that he knows history a lot. He used to talk about history a lot. So now, after long interaction, I came to know that he also knows about the brain and other things. And then, of course, he was in PRP and he came to IG car. And of course, his health has not been well for quite some time, if I remember, quite many years. But still, you might have seen that he has been moving around with a lot of difficulty. He has attended many IGCS meetings where our interaction was more. He used to come in time with great difficulty, and even today, he is maintaining that the physical suffering has not deterred him from attending his office or something absolutely wonderful. You might have seen how difficult for him to even get out of the car and get into the third floor. Sometimes he has to depend on other people's help and all. So, but even then, the mental willpower that he has is tremendous. So I am really not prepared for this talk. So with these few words, I would like to wish Mr. Nair and his family for a great retired life, a peaceful and healthy retired life. Thank you very much. Thank you, sir. May I request Dr. Meena Nair and Dr. Ashraf Ali to honor Nair, sir, on behalf of medical group. May I request Director EIG, Shri N. Sridhar, to say a few words. Just I'll speak a few words. Respected Director Sir, respected Kesavan Nair Sir, Madam,
and AD Suresh. Today, we are here to bid farewell to our beloved group director, medical group, Nair sir. And we thank sir for his strong leadership and constant support to the medical group. You always stood with us during difficult times, especially during the shortage of doctors. Because of your quick decisions, our services continued smoothly, and you also supported us during for resolving the CHSS issues, and also your support strengthened our hospital, total hospital administration. You were always approachable, understanding, and supportive. Sir, we thank you for all the guidance and support you have given to us. Wish you a very happy and healthy retired life. N. Sridhar sir. Good afternoon to all of you. Respected Director Ajikar, Shri Kesavan Nair Sahab and his wife Shri Nair Sahab. Welcome to the his family members and my dear colleagues. Of course, my interaction with Nair, Shri Nair sir started only about 2 years back when I became an IGCSE member. Till then, I didn't have any technical interaction. But when the photos of his during his working period during the office when it was aired here, I could feel whatever he told, emotional. In any of the works, if you see, he is very emotionally connected along with this. That is why as a service group director, if you see, which is the backbone of any organization, he has ensured that service is continuous, and which he also told to me recently during one of the interactions. As Suresh sir has told, that he is principled, punctual and perfectionist. To that I would add that he is very systematic and methodical. Why this? Because during IGCSE meetings when various DPRs were discussed, Nair sir used to give very critical comments so that they could be easily go through at PSC and VS3 and during other committee meetings. He was very methodical and very giving critical comments. So that helped us to move forward very well. Above all, another thing which I would like to share is, in many interview committees I have been sitting with him he was the chairman along with, I sat with him in the interview committees. In many committees we find the chairman usually initially tries to honor the candidate, whereas here he used to put candidate at his and try to extract the best. So that shows his leadership quality. And in spite of that, thank you. In spite of that, even in spite he is having so many health related issues regarding work, even till yesterday, actually there was a meeting convened by admin regarding the review of FR 56 cases. And one mail came that days are not comfortable. And finally one mail was sent, yes, tomorrow we can have. But he had sent a mail that it is not possible like that. But to the surprise, we found that yesterday he was there before us in the meeting, and I was called that there is a meeting. So this shows that even in spite of his health-related ailments, work is something which is emotionally connected to him. Of course, with these few words, I pray Almighty to give him healthy and a peaceful retired life. Thank you, sir. Now I request Dr. Kiteri Joseph to share her. Good evening, one and all. Respected Director IGCR, Shri KPKN, how I call him, and Mrs. Purna, and Shri N. Suresh, and all the members who are present here. First, let me speak about official front. When I was at RCL, all the support related to electrical, AC ventilation, related to transformer, lot of things. He will systematically sit, conduct a meeting, minutes of the meeting is done, signed, so that even if anybody is there or not, the documents will speak. That is his nature. He always go with the documents, and the documents only will speak.
I thank you for that. And with respect to hospitals, stores, a lot of difference of opinion how to solve this was there, where we sat and very clear cut SOP was made, which medicines to be accepted, which cannot be accepted, which can be accepted with conditions. A lot of things SOP was made. I thank you for that also. And in the home front, actually we were 14 years neighbors. I was in 15 Kalyani, he was at 16 Kalyani. We were 14 years neighbors, a lot of interaction. First, I have to thank Mrs. Purna. Why? Because the moment you open your door, the opposite house will be always with beautiful flowers and collections of flowers. You will enjoy that scenery first. That's something very, very nice to see. And a lot of interaction we used to have with the children also. On behalf of MRPU, I thank you very much for it. And on family front, Joseph, Judy and Joel conveyed their wishes to you both. And I wish you a very wonderful, happy life along with your entire family. Thank you. As a small token of our family, I just want to give you this. I hope you will enjoy this. Now I request Dr. M. Vasudevan, AD MMG, to share a few words. Good afternoon, everyone. Sri Sridharan Pillai, Director Ajigar, Sri Kesavan Nair, Director GSO, Director ESG and Director Medical Group, Sri Suresh, Associate Director Civil Engineering Group. I am very happy to be part of this event. I didn't know because he is working in ESG, I am in the other corner, MMG, we never met actually. First time I saw him in MEGB group body, he became member, I was also a member. Since then I have been seeing him, observing him, and also then I became IGCC member with him and all. Since then he actively participates in any meeting, whether it's a group board meeting or IGC meeting, and he speaks to the point. And very right forth, he will bring out the points correctly and argue out is this one, views and other things. And also he reads the documents properly, finds out the mistake, and also brings out the corrections. And a lot of his friends told me, I came to know about him, he is very good in executing projects in time. Very good in executing projects. That is a very rare quality nowadays. Our projects, we know, a lot of our projects are going delayed, and people told me his friends, because I did not know about him much, I wanted to know about him. His friends told me like that, his colleagues, he is very good in executing projects in time and very efficient. So all those qualities we need. That's how our department grow. I am very happy. Today he is retiring after a long service, but after last 2 years, I am seeing he is struggling with his health. That's what I found. A lot of time I found, and about his willpower, used to come attend meetings. He never missed any of the meetings. Also, other people told he will be always first to come to the meeting. Even many times I have seen he was very punctual and very systematic and other things. I wish him and his family very happy, healthy and peaceful life. Thank you very much. Now I will read out the message from Dr. Vidya Sundarajan. Nair, as I fondly call him, has been a source of immense support and guidance whenever I have looked up to him. He will never mince words and give a correct path or a way out. Sometimes it may sound bitter too,
but rest assured that is the best way to tide over the crisis. He is very straightforward, though with rules, and more so on the methods to convince that the purpose of the rules. Our interactions grew stronger when he took over as the director of the medical group. Many a times he has resolved issues and made constructive changes. This has made my functioning very easy. He has been admired for his calmness, and I have never seen him agitated or excited, and he used to advise me on how to keep calm at the extreme situations. Thank you, Nair. We will miss you. Wish you a good health and cheers as you take up the second innings. Unfortunately, I am unable to be present on this momentous occasion due to personal commitments, and I thank Mr. Sen for permitting me to pen these words and somebody to speak upon this. Thank you. Next, I request Shri Manoharan, AEA, Atomic Energy Employee Association. Now I request Shri Chinnagovindan, President, Tamil Nadu Atomic Power Employee Union, to say a few words. Good afternoon, one and all. அனைவருக்கும் வணக்கம். திரு கேசவன் நாயர், டைரக்டர் இஎஸ்ஜி அண்ட் மெடிக்கல் குரூப் அவர்களின் பணிவோய்வு பாராட்டு விழாவிற்கு தலைமையேற்றுள்ள திரு சுரேஷ் ஏடி அவர்களே மற்றும் இந்நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்துள்ள அதிகாரிகளே மற்றும் ஐஜிகார் மற்றும் ஜியோசனுடைய ஊழியர்களே, திரு கேசவன் நாயர் அவர்களுடைய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் மற்றும் இங்கே குழுமியிருக்கின்ற அனைத்து தொழிலாளர் தோழர்களே, ஜேஏசியில் அங்கம் வகிக்கக்கூடிய தொழிற்சங்க தலைவர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நான் குறிப்பாக இன்றைக்கி பல்வேறு அலுவல்கள், எங்களுக்கு அசோசியேஷன் யூனியன் சார்ந்து பல்வேறு அலுவல்கள் இருந்தால் கூட இந்த நிகழ்ச்சிக்கு கண்டிப்பாக நாங்கள் வர வேண்டும். பல்வேறு நெருக்கடியான ஒரு சூழ்நிலையில் இருந்தோம். அவசரமாக நாங்கள் வர வேண்டிய ஒரு கட்டாயம். அந்த கட்டாயத்தை ஏற்படுத்தியவர் திரு கேசவன் நாயர் சார் தான். ஏன்னா ஒரு தொழிற்சங்க தலைவர்களாக இருந்து அவருடைய பணிவோய்வு பாராட்டு விழாவிற்கு நாங்கள் வரணும்னு கட்டாயம்னா நீங்கள் புரிஞ்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். தொழிற்சங்க ரீதியாக நான் ஜேஏசியினுடைய கன்வீனராகவும் இருக்கேன். ஜேஏசியினுடைய பல்வேறு விஷயங்களை டைரக்டர் வெங்கட்ராமன் சார் ஐஜிகாரனுடைய கேஎம்சி சேர்மனாக இருக்கும்போது பல்வேறு விஷயங்களோட அவருடைய கவனத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போவோம். அவரோட எங்களுக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் இன்ட்ராக்ஷன் இருக்கும். அப்போ அந்த அடிப்படையில் அவர்கிட்ட பல்வேறு விஷயங்களை நாங்கள் ஷேர் பண்ணுவோம். அவர் சொல்லும்போது என்ன சொல்லுவார்னா, அப்போது ஒரு கமிட்டி உங்களுக்கு தெரியும், நம்ம டவுன்ஷிப் ரிலேட்டடாக 2 கமிட்டி கான்ஸ்டியூட் பண்ணியிருந்தாங்க. கிரீவன்ஸ் ரிலேட்டட் பர்டிகுலர் ஒன்று வாட்டர் சார்ஜஸ், அனதர் ஒன்று எலக்ட்ரிசிட்டி சார்ஜஸ். இது ரிலேட்டடாக நாங்கள் ஒரு கிரீவன்ஸ் நாங்கள் ரைஸ் பண்ணியிருந்தோம். அதில் குறிப்பாக என்னென்னா, வாட்டர் சார்ஜ் உங்களுக்கு தெரியும் கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 டைம்ஸ் என்ஹான்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. இமிடியேட்டாக ஜேஏசியில் உள்ள எல்லா தொழிற்சங்கங்களும் இது அந்த ஹைக்கு ரெடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டோம்.
2020 தொடர்ந்து கன்சிஸ்டண்ட்டாக நாங்கள் டிமாண்ட் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம். அப்போது ஒரு கமிட்டி கான்ஸ்டியூட் பண்ணியிருந்தாங்க, வாட்டர் சார்ஜ் கமிட்டி. பை லக்கிலி 2 பேருமே இந்த மேடையில் தான் இருக்காங்க. ஒன்று சுரேஷ் சார், அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரிசிட்டி கமிட்டிக்கு கேசவன் நாயர் சார். அவங்க 2 பேருமே இந்த மேடையில் இருக்கிறாங்க. அவங்க 2 பேருக்கு இந்த நேரத்தில் ஜேஏசியின் சார்பாகவும் நம்ம அனைவரின் சார்பாகவும், ஏன்னா இதனுடைய பலன்கள் வந்து அனைவருக்கும் இன்க்ளூடிங் ஆல் இந்த நாட்டுக்கு கல்பாக்கம், ஹோல் கல்பாக்கம் கம்யூனிட்டி வந்து பெனிஃபிட் ஆகிருக்காங்க. அதில் குறிப்பாக நாங்கள் வந்து நான் மேப்ஸ் யூனியனில் இருக்கேன், மேப்ஸ் யூனியனோட பிரசிடென்ட். பட் இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்பியூட் ஒன்று வந்து லேபர் கமிஷனர் முன்னாடி ரைஸ் பண்ணியிருந்தோம். அப்போ லேபர் கமிஷனர் சொன்னார், அந்த ஒரு அக்ரிமெண்ட் வந்து சைன் பண்ணுறோம் இந்த வாட்டர் சார்ஜ் சம்மந்தமாக. அவர் சொல்கிறார் இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி சம்மந்தமாகும். அவர் சொல்லும்போது ஒரு வார்த்தை சொன்னார், இந்த கிரெடிட் வந்து அவர் நான் சொல்கிறோம் சார், நீங்கள் இதை அமிக்கபுளாக செட்டில் பண்ணியிருக்கீங்க, தேங்க்ஸ் சார் சொல்கிறோம். இந்த கிரெடிட் வந்து உங்களுக்கு யூனியனுக்கும் உங்கள் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு தான் போகணும். இந்த மாதிரி ரீசன்ட் டேஸில் ஒரு அமிக்கபுளான ஒரு செட்டில்மெண்ட்டு இது வரைக்கும் நடக்கல. 99% ஃபெயிலியர் ஆஃப் கன்சிலேஷன் தான் இருக்கும். ஆனால் வந்து இது அமிக்கபுளாக அப்படி செட்டில் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த மேனேஜ்மெண்ட் யூனியன் அசோசியேஷன் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குல்ல, வெரி கார்டியல் ஒரு அட்மாஸ்பியர் வந்து இங்கே மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க. அதே மாதிரி சென்சார் கூட அந்த அக்ரிமெண்ட்டில் சைன் பண்ணியிருக்கார், வந்திருந்தார் அந்த மீட்டிங்க்கு. அது வந்து எங்களுக்கு வந்து உண்மையிலேயே அதிசயம். கடந்த உங்களுக்கு தெரியும், கல்பாக்கத்தில் ட்ரேட் யூனியன், அதை யூனியன்ஸ் அண்ட் அசோசியேஷனோட மேனேஜ்மெண்ட்டோட ஒரு அன்ட்ரஸ்ட்டு சுச்சுவேஷன் இருந்தது பிஃபோர் 2018. அந்த பீரியடில் பார்த்தேன்னு வச்சுங்களேன், ரொம்ப ஒஸ்ட்டான ஒரு கண்டிஷனில் இருந்தது. அதுலேருந்து ஒரு நார்மல்சி வந்து படிப்படியாக நம்மளுடைய இஷ்யூஸ் எல்லாமே வந்து அட்ரஸ் பண்ணுறதுக்கு அவங்க கேட்குறாங்க. எனக்கு சொல்கிற கோரிக்கை அட்ரஸ் பண்ணி அவங்க ரிசால்வ் பண்ணுறாங்களோ இல்லையோ, அட்லீஸ்ட் வந்து எங்களோட கோரிக்கைகளை வந்து அவங்க கேட்குறாங்க. அதில் கேசவன் நாயர் சார் வந்து முதலிடத்தில் இருக்கார். ஏன்னா மெடிக்கல் குரூப் டைரக்டராக வந்த பிறகு பர்டிகுலராக இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் அந்த அப்பாயின்மெண்ட் சிஸ்டம், அதில் கூட நிறைய அட்ரஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கு இன்னும். அப்புறம் கிரீவன்ஸ் ரெட்ரஸல் கமிட்டியில் அசோசியேஷனை இன்க்ளூட் பண்ணது, பல்வேறு விஷயங்கள் அவரோட எஃபர்ட் தான். இம்மிடியட்டாக எனி ஒரு இஷ்யூஸ் வந்து நாங்கள் அவருடைய கவனத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போனால் இம்மிடியட்டாக வந்து அவர் அது அட்டென்ஷன் கொடுப்பார். குறிப்பாக அந்த மாதிரி யாரும் கொடுக்க மாட்டாங்க. பட் இது வந்து ஒரு கார்டியல் அட்மாஸ்பியர் இருந்தால் தான் அந்த இண்டஸ்ட்ரியோட க்ரோத் வந்து நல்லாயிருக்கும் அப்படின்றது தான் வந்து ரீசன்ட் டேஸ் டெவலப்மெண்ட்டில் அந்த தாட் எல்லாரோட தாட்டாக இருக்கும். அந்த வகையில் எங்களுக்கு வந்து அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை வந்து அவர் கொடுத்தாரு. நாங்கள் வந்து அவருக்கு இந்த நேரத்தில் வந்து ஆன் பிகாப் ஆஃப் ஜேஐ சார்பாக கூட சொல்லிக்கிறேன், நான் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். தமிழ்நாடு செப்பரேட்டாக தமிழ்நாடு அணுவின் ஊழியர் சங்கத்தினுடைய என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லையும் சொல்கிறேன். நான் இப்போ கடந்த பல ஆண்டுகளாக தொழிற்சங்கத்தில் இருக்கேன். அந்த அடிப்படையில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரியான ஒரு அதிகாரிகள் கிடைக்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டம். சமீப காலத்தில் வருகின்ற அதிகாரிகளும் இதை உள்வாங்கி கொண்டு எங்களோட சிறந்த முறையில் ஒரு நல்ல கோஆர்டினேஷன் பண்ணி இந்த நிறுவனத்தை தான் எங்களோட மெயின் தாட்டே வந்து நிறுவனம் இருந்தால் தான் எனி அசோசியேஷன் ஆர் யூனியன் வந்து அங்கே சஸ்டெயின் ஆக முடியும். அதுதான் ஃபஸ்ட்டு எங்களோட தாட்டு. எங்களோட அப்ளேட்டட் சென்ட்ரல் ட்ரேட் யூனியன்ஸ்லாம் கூட அதான் எங்களுக்கு கைட் பண்ணுவாங்க ஃபஸ்ட்டு. அதாவது ஒரு நிறுவனத்தினுடைய வளர்ச்சி தான் அந்த தொழிலாளர்களுடைய வளர்ச்சிக்கு வித்திடும், ஊழியர்களுடைய வளர்ச்சிக்கு வித்திடும் அப்படின்றது தான் முதன்மையான எங்களோட நோக்கம். அந்த அடிப்படையில் அதை சரியான முறையில் உள்வாங்கி எங்களுக்கு வந்து பல்வேறு வகைகள் உதவி புரிந்த திரு கேசவன் நாயர் சார் வந்து வருங்காலங்களில் அவருடைய பணியோக காலங்களில் அவரும் அவருடைய குடும்பத்தாரும் அனைத்து வளங்களும் பெற்று எல்லா நலமுடன் வளமுடன் வாழ வேண்டும் என்று தமிழ்நாடு அன்மீன் ஊழியர் சங்கத்தின் சார்பாகவும் ஜாயிண்ட் ஆக்ஷன் கமிட்டி கல்பாக்கத்தின் சார்பாகவும் உங்கள் அனைவரின் சார்பாகவும் வாழ்த்தி வாய்ப்புக்கு நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன். நன்றி. Next I call upon Shri L. Subramaniam, Head ESD IG CAR, to say a few words. Sri Nair sir, Madam Nair, Srimati Kesavan Nair, and his family, and my colleagues, Sri Suresh sir. Good afternoon, everybody. Synonym for ESG is Ethical Services Group. Actually, it is Engineering Services Group, but I can call it as Ethical Services Group. This has maintained the culture of ethics right from established by Sri K. Venkataramanan sir, Sri Manjunath sir, Sri Jyotish Kumar sir. What is the culture they maintained? Same culture, yes, continued. That I really happy to be in the ESG. That mainly the leadership qualities like boldness, ethics, humility, simplicity, sympathy, and closeness to the workforce. That same tempo has continued,
And as the ESG group, we will try to continue the same culture for in future also. And his contributions mainly with respect to system is establishment of estimator package, where all the tendering activities are going very smoothly, flawless, and more ethics are maintained in the tendering activities. Thus, he has established right from the beginning of the estimator package. And next thing is successful reviving and successful operation of the desalination plant, where it was in a very different shape. Then he has took lot of initiatives and made it in a very good shape, and it is now in a very successful operation is going. And he has paved a systematic way for revamping of 5-decade-old electrical system, AC, VSD, and workshop. He made a very systematic approach to make it in a very revamping of it by blending of safety, energy efficient, as well as state-of-art systems, implementing of all those things. He has made a very initiated green initiatives like establishment of solar systems, TTP, and thermal energy storage systems, and a lot of energy conservation activities like LED and other systems. He has gave a very good expert guidance in restructuring the electrical power distribution system, entire electrical power distribution system, so that it can serve another 30-40 years with a good margin, as well as improving the reliability of system. Some of his qualities I can quote from the Ramayana. He is Mitabhashi. Mitabhashi means in a small sentence he could able to convey maximum information, whether it is in a written form or in oral form. He tells only a few words. In that one, maximum information will be conveyed. So that is a Mitabhashi. And Purabhashi means he starts beginning. He wishes he talks first, so that the connectivity, whatever Suresh sir was saying, connectivity with the people, he talks first and establishes a relationship with the people. And Gunavan means endowed with the excellent qualities and principles. Dharmajnaha always acts according to ethics while fulfilling the duties. Satyavakya always speaks truth regardless of the situation. And Viryavan, endowed with the immense dexterity and courage, he stops any unethical practices while discharging the duties. That is the most important, that establishing the ethical practices. And grateful, remembers even the smallest help offered by others. He remembers the help offered by others. And Drudhavrataha, firm in his vows, commitments, and self-determined. And Sarva Bhuteshu Hitaha means if anyone having personal problem, he used to put maximum efforts in solving the personal problems. Any person is having personal problems, he can go to him and he can discharge to him, and he will try to solve the problem to the maximum extent. That is a very good quality that I am seeing and trying to learn from him, how to help the others, so that the persons can be comfortable at office, and he can discharge the duties in a more comfortable manner. And Vidwan possesses performed good knowledge and wisdom, and capable of accomplishing difficult tasks that others cannot. And excellent is having excellent drafting skills that I could able to learn to maximum effort, this one. And main thing is egolessness, simple, and vairagyam. Highest dedication and delivery without attachment. That is the most important. Apart from above conservation resources like other qualities use only like energy conservation means conservation activities like a resource like use only inky pen, means very few qualities that he using. He use inky pen so that that energy for manufacturing plastic ball pens and others can be reduced. And he uses a small pencil. That is a very thing, very small, very difficult to handle. He writes a small pencil to remember, note down the reminders. Really, we have to appreciate with respect to using the less resources from the society and using.
and uses khadi handloom woven dresses, so that energy spent in those things is very less, so that extracting the maximum life from the equipments like a DJ set. Like DJ set, a few examples are we are having 40 years old DJ sets, diesel generator sets. Still we are using. It tells that don't throw anything unless until you use the maximum extent where spares are not there. So we are using almost 4 or 5 DJs which were out of supplier told it is out of spares are not there. Even then we are using those DJ sets, and like bulk oil circuit breakers. So I got able to learn following things from him. I am also using ink pen, and I am using only khadi dresses. And I am also trying to use a pencil, and I purchased EV car so that less pollution to the society. Like that, a lot of things I learned from him, and I hope that I'll continue the same culture of ESA in future. I pray Almighty to give a happy retired life. Thank you, sir. Thank you, sir. Next, I call Shri Viswanath Sen, Head ACVST, to share a few words. Good evening, Mrs. and Mr. Nair, Suresh Sab, my senior colleagues and all colleagues. I am very happy today that this function could happen because from the first day onwards, Nair sir is not willing to do any function, and he wanted to do till the last minute his work. Even he is having work for the next 1 month. That also he is planning now. So such a dedicated person towards the work, it is very difficult to see, and we should really follow his footsteps to help the country, to help the nation to go forward. My interaction with Nair sir, it started in GSO actually. Me, Naresh Babu, and one more person, we had went for some valve inspection. Nair sir was the inventor probably, so I went to GSO and met Nair sir in his office near that backwater. So that time only I understand how he is very clear in his mind what is to be told and what is to be understand. There is no doubt or any, I mean, it's a totally clear picture. He reads between the lines and understands thanks to his reading habit. And I had discussed so many books with him. I also loving the reading habits I am also having. So we'll have the discussions a lot of times with different topics. Recently, I had gone through one particular thing I was just discussing with sir. It was body mass analysis sort of thing, body composition analysis. So it's a simple equipment. It's like a weighing scale, and you have a handheld some metallic thing. And if you held within a few seconds different parts of your body, what is the body composition? Like your protein, fat, water content, and bones, it is giving in percentage. And the percentage deviation is within 1 to 2%. This is now available. It's a very fast and very easy, accurate method. Then I discussed with sir, and surprisingly, this is based on the electrical method, impedance. So we are very happy, sir was very happy, oh, like this it is available, and he started discussing on that. Anything new at this stage also, at this age also, this happened few days back. He is still interested in that, and he is taking that in the good spirit, and we are discussing on that. Actually, what I was supposed to tell, 60% Suresh sir has told already, balance 40% LS has told. So I have nothing to say much. And a lot of people are there, a big list. Madam, I was telling you before 2 days, probably we are all SAT's family. Probably today we have demonstrated that. Madam also was telling she is very happy that so many people have come and shown their love and affection to SAT and the family. So I just want to add probably 1 or 2 points with SAT's character. One thing we are telling some people, most of us, sometimes we feel he is very rigid. The reason behind it, what is my analysis, is that he tried to understand the thing, and he is very clear when he studied, then he takes that in his spirit, and he is assuming that he knows about that. But in certain cases, if you can convince him, no, whatever you are telling, probably no, the other side of it also is there, he immediately accepts. So one thing is
the other way what I can tell is, whatever he does when he feels it is right. It is very difficult for, to do something by him which he doesn't feel correct. There is a very rare thing. We do a lot of things which we feel is not correct, but the situation demands it has to be done. That he has never done, at least I have not seen. That is one. Another point is empathy. So empathy we know very well. It's a team spirit, what sir was telling in his presentation, that part of it, or the first part of it, empathy. So whenever he is talking to somebody or dealing any problem, Kitari Madam also has told the same thing. He first sees from the other side what is the problem. He tries to understand from the other side. And then he tried to solve it. So the empathetic view helped him to solve so many things, understand easier and faster way. So these two I can just add to his whatever that big list of qualities we have discussed. And what he feels right, he will do. I'll just give you one more example. We are going to Suresh sir's son's marriage. It was a quite distant other side of Chennai. So sir called, you are going? Yes sir, we are going, me and my wife. They also both are going. And then why we should go with the 2 cars? Since we are discussing on energy conservation and pollution and all, let us go by 1 car. So he drove the car from Anupuram to that place. I am not remembering Suresh sir's son's marriage place. It's quite a distance, and he drove. About 2.5 years back, sir? I think 2.5 years back. 3 years back. So he drove and he came back, and he was very fast in driving. At night we reached around 11:30 at home. And thereafter, wherever any program is there, like this official program, and we both are invited, we will pull the car because we have to save the planet, no? So whatever he feels right, he tries to do that. That's a very good quality, which we think it is good, but it is not always possible to follow. But he follows that. Of course, about Madam, again, Kitari Madam has told, we also have some hobby about the gardening and all. Whenever me and my wife, whenever we go to any nursery, we used to see Madam and Sarah there. So we have gone to there. It's a nice, very nice actually flower garden, and I am fortunate that I had once tasted one passion fruit juice which was made in her terrace garden. So it was very fantastic and nice. It was without any chemicals. Okay, these things we can go on telling, so I don't wanted to continue much because so many other people also are there to speak few words. So thank you for your opportunity, sir, to allow us to work with you, and we'll go ahead with your direction, and I'm sure you'll be available even in your second innings of life, and we'll be reaching you, and we'll ask for your help in discharging our duty. Thank you very much. Thank you. Next, I call upon Shri Sudipta Chattopadhyay, Head CED IG card, to share a few words. Good afternoon. Sir, KPK Nair sir ji, good afternoon. Madam, family members, Suresh sir. Okay, actually, just now Sen has spoken about lot of SAT's personal touch and other things, but okay. My interactions actually will start with a little bit at a distance when I see Nair sir, okay. That is a bit different actually, so that's what I thought, let me share with you. In fact, 2 things I just wanted to tell, because officially I started interacting with sir maybe 2019 when we are in the group board and all these things. But before that actually, okay, sir is in Anupuram, but thing is that when this Stoop consultancy and this Gammon work started actually, so okay. So that was like, again, like how civil works and electrical works has to be carried out combined way. That is another demonstration. So even consultancy phase itself, our civil engineering, design engineers, they were in that, our CDO building 209 mostly. So they start talking about Nair sir, okay. So then only, you see, I do not know that person till now, okay. And still the way they were talking about that electrical things and other things, how it has to be combined with a civil design and other things, because
you see, it is like this building construction is not a new thing, but that how we can do in a better way. So that sort of discussion when it's happening, so for me, like young engineers, that makes a different sense, because how a combined way what can be given and other things, So that is the way I heard about him first name. Okay, another more thing, I am in Onupuram and sir is in Onupuram actually. So once on PRPR sir has these things, and a very long time I used to travel by bus only actually, and sir also used to come by bus. So that laterally I could understand, and whenever I see sir, so he will be reading with the newspaper or some books. So today when I see the full demonstrations, so how much he is a voracity of the booking, that how much voracious reader of the booking, that also today once more I could understand. So that's the thing, that is the attributes, So he is already, I could anticipate, and with those admiring qualities when I start interacting with him, so that is truly fascinating for me as a professionally, because every time it enriched me professionally. That's what I felt it. So coming to this different domains, whatever we have worked, first we worked with contract management division. So actually I'm coming from background of design and field engineering, all these things, So coming to contract management, one side I am reporting to B. Harikrishna sir as a chief engineer, and their sir is their works committee to co-chairman. So that was altogether different learning curve for me. It is a truly fascinating for me, because the kind of things that will be discussed with respect to contract management. So sir is there to analyze each and every files and the works files, So that is again experience for me. And subsequently when became a chairman of the works committee too, that was a further, again we could learn. And still I remember that during peak COVID pandemic days, some or other way, because the work has to move and those files are very, very important. Sir even used to contact through phone. It is too much. Still I remember certain discussions where suddenly net went off. So sir started interacting with other side through phone. What happened to, what are the comments like that. So that is the way those things has gone with the works committee too. So that again, it shows his commitment to work. That's a simple way I could perceive it. Coming to this small interaction when I was there, head ASCD in charge, Again that time I had a close interactions with sir in the sense how electrical requirement has to be taken into consideration from your conceptual to the commissioning up to maintenance tech. So that again it gives me a lot of insight about that, how in civil construction and civil design those additional things has to be taken into account, and that is all about understanding about the subject and delivering your product in a better way. So again I felt I have gained my professional knowledge from sir a lot. Thank you, sir. And being again coming to execution, by that time what happened, sir has a responsibility has increased manifold. So what happened, we had a very limited discussions for this technical sessions and other things. Okay, group board is one side and other things. So I'll come back to one point that. And there what happened, certain critical things, when we understand the difficulties of delivering in some interior works mostly, and some of the maintenance works. So there that critical activity where things has to be synchronized, everything in a proper way, from wall paneling to your electrical system, even to that particular lighting fixture. So I remember still for certain particular project, I don't want to name the name. So still I told sir, this is now it's only you can do the thing, sir. And immediately after that something magic has happened. So finally that product has come, and that has delivered that product, and it has happened 2-3 occasions. I don't want to tell specifically that what are the things, but those are things help me a lot and to understand, and that is only because has happened because by that time Suresh sir and Nair ji has put the pathway of our collaboration. That's it I want to tell. And apart from that, one more thing I want to tell, IGCAR MSD, that was one of the things where sir was a chairman, I was a member. And in fact, when I understand IGCAR, any expansion is always challenging. It became always challenging because already expansion has talked a lot, and there are the service, interaction, interference, many things. So sir sometimes he take a firm decision. No, users ko matlab he doesn't wanted to please ki okay something can be done. It cannot be done means it cannot be done. But certain things he has done with his conflict management, he has managed the situations. Again, those things also I could learn from sir. Coming to the GB, as he told sir,
So GB is in GB, he was in member secretary when I was member. By that time now, today he is co-chairman of that thing. In the entire process of this GB, in that thing, I just see that indent. I do not have a much experience of indent. So I saw the intricacies of the indents, the conditions and other things. Those has to be, how it has to be articulated. Another thing, that administrative rules and procedures, what is affecting our colleagues, that is one thing. Another thing that as sir, morning, sometime back our Sridhar sir was telling, review of capital budgets, how it has to be done and what are the things to be incorporated, all these things. So all these things meticulously, he gives the review comment, and especially as I was already told, no, how strong he is in his articulation of the noting and other things. So his corrections and comments are always will be like a Bible for all of us. So coming to this, concluding much, I think I should stop now. So before concluding, I must salute his sense of time and discipline that already everybody has explained. So when Nair sir is the chairman or convener of the meeting, so it is like this now, who will be the first person going after Nair ji? Nobody can think before entering before Nair ji, but still okay, who at least for him the delta is less. So that's the competition used to be going on. Even yesterday also, when I was coming in between, somebody has pulled me. I told Baba, baad mein I'll talk. First let me attend. So that's the thing. And he's sharp and that aged views always sparkling, like his discipline, maybe electrical engineering, that may be the reason. And his personality, he is always very crisp in his communication, but maximum in capturing probable perspective about any technical matter is commendable. I see him as a very strong follower of, as already mentioned, conserving energy, water, like this, conserving his crisp communication also. Maybe that may be the reasons. So that is the reason that much pranashakti he carrying always with him, even if with the lean, this much physique, and in spite of so much odd health logistics, he became like a star for all of us. Thank you, sir. Thank you for giving so much inspiration thing for us. And the list will become endless, actually, to down his attributes. So once more I express my sincere gratitude to sir. And with these few words, I conclude my speech with his good health and a very happy, healthy life for the next innings. Thank you, sir. Thank you all. Now I request Sri Shivanyanam Sambandam, BRC Facilities Union, to honor Nair sir. Next, I call upon Shri I. Sharat Kumar Das, Head EMD IGCAR, to say few words. So my friend, Mr. Nair, Mrs. Nair, and Suresh Kumar ji, my friends and colleagues, it's very heartening that I am here even without invitation. I just happened that my batchmate is retiring, Mr. Nair. Actually, we are in training school, very few words. When I see Nair ji, he'll be, Nair, how is your exam? Monday exams mostly we'll meet. And he's in 6th floor, if I remember correctly. 6th floor, 6th up to 4th floor. I'm very happy to see his family. Actually, we are all electrical engineers. They are very, we call it endangered species. So the person who taught us in thermohydraulics in training school, he was an electrical engineer, Mr. Bhattacharya. And my ex-boss, Mr. Vaidyanathan, is electrical engineer who also doing thermal hydraulics. I wanted to get a transfer to CWCP. And Mr. Manjunath told, why you want to come to this Pankha Bijli division? You are there in nuclear group like that. But these electrical engineers, they do wonder. And my friend Nair, when I'm seeing, once we happen to meet in our some occasion, training some sort of thing in that some guest house.
And at 5 o'clock, 5:30, Nair talking to some of his colleagues. I said, why you are so worried? No, they are like my family. Now I am seeing the example, how people are connected to Nair. He treats his colleagues like his own family. AI cannot recreate these kind of habits. In the age of AI, we can get many notes, reports, designs, sort of thing, but this management, the feeling for the family, your own colleagues like your own family, I was astonished. Heading many groups and heading many big assignments, and he's doing wonderful things. And I'm proud to be his batchmate. From the distance, I hear that he is very much able in guiding the procuring things, and especially purchase. And in front of us, the solar plant is running very nicely. Few days back, I was strolled into that CWCP, and I saw a desalination plant. So then somebody mentioned that there is a desalination plant, and its simplicity, simple living, and high thinking. That's great. I'm very happy to see his third generation, that is a granddaughter with him. So I wish Madam and Nairji. In matriculates, there is a very typical question comes in Odisha board that use go as a noun, and we by heart that sentence. Meeting and parting is the go of life. So that is what you'll just meet and part. That's the nature of life. But wherever you are, definitely you'll be happy. It seems you are going to Kerala. Definitely will energize your surrounding family, having a great family. I wish and I pray at Almighty to give you good health and all happiness with your family. Thank you. Thank you. Next, I call upon Shri GVV SR Kishore, Head CED GSO, to say a few words. Good evening, sir. Today's guest of honor, Nair sir, and Mrs. Nair, and AD, ESG, and CEG. And very good evening to all my seniors and my colleagues. Very good presentation what you have given, sir. A good technical word, I got it actually, because nowadays wherever we go for marriages, people are asking to dance. So straight away now I can say I don't know dance, I can say my motor brain is not working. This is what I can use the technical word so that they will not understand. By the time I can escape, most probably. Yeah. Coming to Nair sir, I am interacting almost from 2014. When we were laying the DA pipeline from reservoir to Poyagarai, as Suresh sir said, we used to cut many cables. And that time definitely Jyotish Kumar sir, his expression will be very high mode. So we will be afraiding. And suddenly by that time, we get a call from Nair sir, "Are yaar, ek aur cable cut." Then we will understand, okay, now it is aware and SARS knowledge, he will take care. So almost, I think 6-7 times we have cut the cables. Very sorry to say this, but one good thing, when we cut the cable, SAR will tell, any other excavation is there, before setting right, you excavate those all things. This is the liberty he gives. So, and one more, some 2 points I would like to share. Generally, we receive many mails as a GSO, because complaints, mails, and all those things. And we know as a civil engineers, generally we react immediately. And one time I told to Nair sir, whatever we reply gives to the residents, again coming back, saying something. Then he asked me, I have shown the mails. He told, Kishore, you are reacting, don't react. Don't react means don't reply. That is what I was expecting. No, you respond with actions taken. Believe me, sir, after that, again, no resident has sent a reply mail after seeing that.
Thank you very much for guiding this thing, sir. And SARS draft, really I think I am seeing from almost 10 years, that time really speaking AA was not there. But today if you see SARS draft, if you keep to AA is rejecting, "Arey yaar, this was already seen by AA. Then why again you are sending to AA?" So that is the way the drafting was there. And one more incident I would like to say. One night, 10 o'clock, he called me and he told, "Had your dinner?" "No, sir, I am just about to." I thought he will tell me, "Complete your dinner," and like that. "You keep aside the dinner, I am coming in 2 minutes to your home." I didn't understand why he is coming like that. Then my brain was running what mistake we did, where the problems and all those things. This was happening in night 10. He asked me, "Which car you are having?" I told, "I am having Hyundai Verna." "No, I think my car is comfortable." I didn't understand. Again, I am not able to understand what his car is comfortable and what my car is not comfortable. He came to my home, he told, and he asked me to get in. "Come on, we will go to JRF." I didn't understand why we have to go to JRF, sir, like that. "I will tell you. While going, I will tell you." He told some issue is there and the students are making hangama, so we have to go there. I told, "Sir, shall we intimate to estate officer?" "Arey yaar, estate officer and security was surrounded by them. We have to go for relieving." Then I told, I was thinking, neither I know karate or something and he is taking me. But I was silent. Then I understood, being a civil engineer, I think I can bring either JCB or Pocklines anytime. That is the confidence level I think he is having. But I am very thankful to you, sir, whatever the confidence level you are having. And he interacts daily. And whenever he calls, he asks very clearly, if he calls in mobile, "Where are you?" If I am traveling, after coming to office, call me back in 2 minutes. And he discusses the things and he guides what has to be done. He gives a short-term targets, he gives a long-term targets, and whatever long-term targets you have given, I think we are nearing to that, sir. And coming to environmental system, sir is very fond of plants and everything. As madam has said, his house will be, greenery will be more and concrete thing will be seen less. It is fully covered. In fact, we had a hectic problem during retrofitting, whether to disturb these plants or not. Of course, we have disturbed, that is different thing. But sir has supported us. And thank you very much, sir. We had a good interaction. Please, we will communicate with you and we will get the guidance from you and wish you a very, very happy retired life. Thank you, sir. Thank you, sir. Now I call upon Shri P. Armugam, Head ACS, to say a few words. Nair sir, Madam, Suresh sir, and my dear colleagues, good evening to you all. It's really a great pleasure for me to talk about such a great, versatile personality, Sri K.P. Kesavan Nair. My interactions with sir is minimal, but fruitful and memorable. Our interaction started from 2013 onwards. There we used to have a lot of meetings, say security buildings. As a user, we have to go. I used to go with Prabhakar Rao sir. So many security buildings were planned, and then that time Army Air Defense was there, Air Force was there. We have to build permanent shelters for them. So a lot of meetings used to be happen, and that time civil used to call for a meeting, and I used to go with Prabhakar Rao sir. I will be silent. I used to be a silent listener. What for? I had to make the minutes of meeting, and there what I observed, Nair sir used to stick to the schedule. He will not allow us to go away from the schedule, away from the point of discussion.
that is a quality that really admires, sir. Then, after Prabha sir's retirement, he used to call me directly and ask me so many security-related issues, works, whatever that I could do, I have done it. If anything I missed out, please excuse me, sir. And then after he becomes a director, ESG GSO, he used to call me and he used to ask me to guide GSO colleagues in security-related works. I used to do the best of my knowledge. And that too, I want to do it sincerely for sir. That's why I used to push it to Saturdays, Sundays. I used to sit patiently and then I used to do the work and then maybe some delay might be there. Really sorry for that, sir. And I'm very fortunate to work under his chairmanship in Road Safety Committee. There we used to discuss a lot of safety issues and then provide solutions for that. I'm happy to say that I contribute to provide solutions to few of the safety issues. Then finally, so one incident, one help that what he rendered, I cannot forget in my life at all. So if you know a person from security, we will think about the security of our organization. See, we have watchtowers all around. The land side, we don't have any issues at all. We can very well monitor, our security guards are there, we can very well monitor. But seaside, there is a lapse. Seaside surveillance is not there. We have the watchtowers, but seaside surveillance, it is not there. So that time, Dr. Venkataman sir asked us to enhance the security seaside also. So he asked us to hire a speedboat and do the speedboat patrolling along the sea in our area. Being an electronics engineer, I was not knowing much about that boat and all. So I got the tender specifications from Shard Sririkota, where already speedboat patrolling was going on. Then Venkatam sir asked me to meet Nair sir. I just met him, and then he has guided me a lot. And he has got the tender document from Dr. Patnaik from BRC, Mumbai. Then he has guided me a lot. I made the tender document. Nearly 3 revisions we had gone for it. And then I remember he has taken the tender document to his house and then just to make it faster, he had taken the tender document to his house and then he made it and then gave it back to me. So really, I'm very much thankful to you, sir. It is not only to that, after the tender document is prepared and then we send that, it has to go to it has to undergo a lot of committees. We have to face a lot of committees. So we face a lot of committees, and that too during those stage, Nair sir and Suresh sir both have helped a lot to me. In each and every committee that I was facing, I used to get the help from Nair sir and Suresh sir. Without that, that might not have happened at all. And with this much difficulty, we got the boat. Boat came to our place. And then unfortunately, we could not succeed. The supplier, because of other issues, he had taken it back actually. So that I cannot forget in my life at all, sir. And then with that, I pray God for Nair sir and his family members a happy, healthy, peaceful life ahead. Thank you so much, all. Thank you, sir. Next, I call upon Sri Sendil Arumugam to share a few words. Respected Director, Madam Nair, Suresh sir, and their family members, senior members, and friends. ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் மேடத்தை தான் பேசலான் இருக்கேன். நான் வந்து 2001 அனுப்புறம் போயிருந்தேன். அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோடய பசங்க வந்து ஒரு 10 பசங்க எங்கள் பொண்ணோட. என் பாப்பா வந்து இப்போ MBBS முடிச்சிட்டா, டாக்டர் தீபிகா MD ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இந்த பசங்க என்ன பண்ணுன்னா, அங்கே ஒரு லைப்ரரி போகணும்னு சொல்லுவாங்க. என்னடா லைப்ரரி போகணுன்னு சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தா, நாயர் சார் வீட்டுக்கு போவாங்க. அவங்க வந்து வீட்டில் புக்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்காங்க.
அங்கே போய் மேடம் வந்து இந்த பசங்களுக்கு, அதாவது செல்ஃபோன்லாம் நோண்டிக்கிட்டு இருக்க பசங்களை வந்து புக்கு தேடி படிக்கணும்னு அவங்க மைண்டில் கொண்டு வந்ததுனால மேடத்துக்கு வந்து அவங்களுக்கு நம்ம சார்பாக ஒரு தேங்க்ஸ். இந்த காலத்துலேயும் பசங்க இப்படி இருக்கா அப்படின்னு நினச்சேன் நான். ஸோ மறைமுகமாக மேடம் வந்து அந்த மாதிரி வேலையை செஞ்சுருக்காங்க. எங்கள் நாயர் சாரை வந்து நாங்கள் பார்க்குறதோட நீங்கள் தான் நிறைய பார்த்துருக்கீங்க. அதனால் நாங்கள் எங்கள் ஆஃபீஸில் வந்து கொஞ்சம் நேரம் அவருக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதை விட நாங்கள் பார்க்குறது எவ்வளோ டிஃபிகல்ட்டிஸ்ன்னு எங்களுக்கு தான் தெரியும். சார் வந்து எங்கள் பேட்ச் ஆக்சுவலாக நாங்கள் 90s வந்து மும்பையில் ஒன்றா இருந்தோம். நாங்கள் 6th பேட்ச், அவர் 34th பேட்ச். நாங்கள் கேட்டு அவர் ஆஃபீஸர் ட்ரைனிங். ஏன்னா எங்களை பாம்பேயில் வந்து போன அன்றைக்கி அடிச்சிட்டாங்க. எதுக்கு அடித்தா ஏன் அடித்தான்னு எங்களுக்கு தெரியாது. பொழந்து கட்டிட்டாங்க 12 பேரையும். ஹிந்தி பேசணும் கேன்னு சொன்னால் கூட 2 அடி போட்டான். அது மாதிரி சார் வந்து பொதுவாகவே எனர்ஜி சேவிங் சொல்லுவார். ஏசி எலக்ட்ரிக்கலில் சார்கிட்ட டேபிளில் போனீங்கன்னா பார்த்துருப்பீங்க, இவனில் பென்சில் இருக்கும். நானும் கையை ஊற்று பார்ப்பேன், எதை வச்சு எழுதுறாரு அப்படின்னு. அது சரியான பென்சிலாக இருக்கும், கரெக்டாக 20 mm தான் இருக்கும். அதை பிடிச்சி எப்படி எழுதுறாருன்னு எனக்கு தெரில. இல்லை வேறு ரப்பரை வச்சுருப்பார். உண்மையில் சார் வந்து எனர்ஜி சேவிங்னா எல்லா இடத்துலையும் சொல்லுவார். அதே மாதிரி என்கரேஜ் பண்ணுவார். ரத்தனகுமார் நேற்று சொன்னார், என்கரேஜ் பண்ணுவார். நான் எஃப் இன்டர்வியூ போகும்போது சார்கிட்ட போனேன். சார் வாங்க பொடி நடையா போயிட்டு எஃப் வாங்கி கொடுத்துருங்க அப்படின்னேன். டேய் என்னால் நடக்கவே முடியாது, அப்படா நீ போய் தைரியமாக போ, வாங்கிட்டு வந்துடுவேன் அப்படின்னு அந்த என்கரேஜ் பண்ணார். எல்லாரையுமே வந்து கிரவுண்டில் இருக்கட்டும் மேலே இருக்கட்டும், அந்த என்கரேஜ்மெண்ட் வந்து சார்கிட்ட இருக்கும். அவர் திட்டுறதை வந்து நான் பாசிட்டிவாக தான் எடுத்துக்குவேன். அவர் என்னை நிறைய வாட்டி திட்டிருக்காரு, நானும் வாங்கியிருக்கிறேன். ஆனால் பட் அவர் திட்டுறதை எல்லாமே யோசிப்பேன், நம்ம தப்பு பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு. உண்மையிலே அது மட்டும் இல்லை, மனுஷனாக மதிக்கக்கூடியவர் நாயர் சார் தான். இது ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா, இந்த ஹவுஸ் கீப்பிங் ஃபைலில் நான் பிலிப்பு பார்ப்பார். இதில் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் 2 இயர்ஸாக எந்த டைரக்டரும் வந்து அந்த ஹெல்ப்பர் இருக்காங்கள்ல அவங்கள கூப்பிட்டு வந்து கேக் வெட்டி அவங்களுக்கு கொடுத்து அந்த சந்தோஷத்தை அவர் முகத்தை பார்க்கும்போது தான் தெரியும். அதாவது அந்த கீழ் லெவலில் கூட அவர் வந்து மதிக்கக்கூடிய ஆள் வந்து நாயர் சார். நான் டிஎஸ்சி மீட்டிங்லாம் பார்த்துருக்கேன். முதல்ல உள் வாங்குவார், அதுக்கப்புறம் தான் ரெசிப்ரோக்கல் இருக்கும். உண்மையிலே சார் வந்து நம்மளுக்கு கிடைச்சது, அவர் கூட பணி செஞ்சது வந்து எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது. உங்கள் சார்பாகவும் இஜி சார்பாகவும் டோட்டல் மெடிக்கல் குரூப்பு சிவில் குரூப்பு சார்பாகவும் சார் நீண்ட ஆயுளுடன் வாழ வேண்டும் என்று வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Next I call upon S. Nagarajan. குட் ஆஃப்டர்நூன், குட் ஈவினிங் டு ஒன் அண்ட் ஆல். என் டைம் ரொம்ப சீக்கிரம் வந்துருச்சு. There are different names for different gods all over the world. We have different faiths. Every faith has their own ways of calling their gods. We also have one sloka after Lord Vishnu, which has 1008 names of him. Vishnu Sahasranam is very famous sloka. One of the most prominent name is Kesavan. The world doesn't celebrate great people. Mr. Sridhar was telling, he is very much fond of history. If you look at the history, the world doesn't celebrate or adore people who are just great. The world, the people go after personalities who could connect to them, who could reach out to them. It could be a life-changing advice or a tip. So only when the people are able to reach out to their hearts, the public react. The kind of response you have been seeing so far today. The persons know the common man, they cherish the memories created by the person. Nair sir, while he was discharging his duties at various levels, the biodata was being read actually. He was
working in BARC, then GSO, IG car. He was trying to be very correct to the position he was holding from time to time. But what he was doing parallelly was he was shaping people, imparting knowledge, help people raise the bar. He took pains. I know. In fact, I suspect it was always his agenda. On one plane, it would appear that he is very particular about his job, but he was always taking it personally to see to that people are educated, to sensitize people. He would be very particular, down to earth, like correcting your grammar, correcting your language. How do you react to external agencies, especially when it comes to tenders? No, your language has to be very. It's a double-edged sword. On one side, you have to be friendly with any company or contractor. At the other side, you have to be very specific, protecting the government's interest. So he would shape you, the protocols to be followed, the probity in government, especially for the government staff, the probity which we have to maintain. Okay, it's a balance. All this he was always keeping it as an agenda. Of course, he is a man of very few words, who believe in action and is a no-nonsense person. Some of the traits I have always admired, and a few of other speakers have mentioned. Is punctual, is honest, simple, crisp. He's an environmentalist. Already I think people have told about his cotton shirts and ink pen, pencil, everything. He's a nationalist by thinking. I think Ratnakumar sir was telling about his Gandhian following, Gandhi, Nehru, Indira Gandhi. Basically, he's a nationalist person. It's a vivid reader. And as he himself told me once, he is very active in mind, by mind till date. That's a very good news to all of us, that he is very active in mind. Now he can give more, he's going to start another innings. He can give more time to his own space, like it could be reading many books, playing with your grandchildren, giving more time to your family members. It could be something like interacting with people in the society around him. It could be anything. So I wish him all the very best and pray Almighty to give him the strength to do all these things. Thanks. Next I call upon Shri N.D. Philip. அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். நாம் இங்கே ரெண்டு விதமான உணர்ச்சி கலவைகளோட இங்கே கூடியிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். ஒன்று, நாயர் சார் அவருடைய மிக சிறந்த நிர்வாக பயணத்தை கொண்டாடுதலில் இருக்கிற பெருமை. எல்லாருமே அந்த நிர்வாகத்தை திறமையை பற்றி எல்லாமே பேசியிருக்கீங்க. அதை வச்சு பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக அவருடைய நிர்வாக திறமையை கொண்டு நம்ம பெருமை அடைகிறோங்கிற ஒரு விஷயம். ரெண்டாவது, வயது மூப்பின் காரணமாக ஓய்வு பெற்று நம்ம சென்டருடைய தூணாக இருந்தவரை வழிநடப்ப போகிறோங்கிற ஒரு வருத்தம். சார், உங்களுடைய சர்வீஸ் அப்படிங்கிறது வெறும் பதவி உயர்வுகளுடைய வரிசை எண்கள் அல்ல. அது ஒழுக்கம், அர்ப்பணிப்பு மற்றும் அமைதியுடன் கூடிய நிர்வாக திறமை ஆகியவற்றுடைய பயணம். உங்களின் ஆரம்ப பணி, அதாவது சொன்னாங்க எஸ்ஓசியாக ஜாயின் பண்ணாருன்னு, அந்த பணியிலிருந்து இப்போ வகிச்சுட்டு வர டைரக்டர் இஎஸ்ஜி, டைரக்டர் ஜிஎஸ்ஓ, டைரக்டர் மெடிக்கல் குரூப் மற்றும் சேர்மன் அஜிகார் ஆர்ஓசி, அப்படி எல்லா பதவியை ஏற்றுக்கிட்ட எல்லா பொறுப்புகளுமே ரொம்ப ஒரு உயர்ந்த தரத்தில் வந்து நிறைவேற்றிருக்கீங்க. இன்னொன்று சொன்னாங்க, ஐஜிகார் போன்ற ஒரு விஞ்ஞான ஆராய்ச்சி மையத்தில் இன்ஜினியரிங் சர்வீஸுங்கிறது ஒரு பேக்போன். வேணும்னா ஆராய்ச்சியினுடைய வெற்றிகள் வந்து வெளியே பாராட்டப்படலாம், ஆனால்
பாதுகாப்பான மற்றும் தடையற்ற மின்சாரம், தேவையான மற்றும் தடையற்ற ஏர் கண்டிஷன் அண்ட் வெண்டிலேஷன், திறம்பட்ட ஒர்க் ஷாப்புடைய சப்போர்ட் மற்றும் பொது மற்றும் மருத்துவ சேவைகள், இவைகள்லாம் ஒழுங்காக இல்லைன்னா அந்த வெற்றிகள் சிறப்பான அமையாது. அந்த வகையில் இந்த குரூப்பில் இருக்கிற ஏசிவிஎஸ்டி, எலக்ட்ரிக்கல் சர்வீஸ் டிவிஷன், சென்ட்ரல் ஒர்க் ஷாப் டிவிஷன் ஆகிய எல்லாமே உங்களுடைய தலைமையில் ஒழுங்காகவும் நிலையான தன்மையுடன் செயல்பட்டுருக்கிறத நான் இந்த இடத்துல தெரிவிக்க விரும்புகிறேன். மேலும் நீங்கள் ஜிஎஸ்ஓ டைரக்டராகவும் மெடிக்கல் குரூப்புடைய டைரக்டராகவும் பதவியேற்றுன்றது நீங்கள் என்ன பொறுப்பு வந்து அந்த பொறுப்பு வந்து சாதாரண பொறுப்பு கிடையாது, மிக நேர்மையான ரொம்ப முக்கியமான பொறுப்பு. அதில் ஒரு விஷயம் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். சமீப காலத்துக்கு முன்னாடி நீங்கள் நியூஸில் கூட கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, இந்த பறவை காய்ச்சல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து பரவி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ ஒரு நாள் மார்னிங் சார் ஒரு 10 to 11 இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், நீங்கள் ஐஜி கார்லேருந்து ஜிஎஸ்ஓக்கு ட்ராவல் பண்ணிகிட்ருக்காரு. அப்போ சொன்னேன், சார் இந்த மாதிரி காக்காங்களாம் இதுவாகிட்டுருக்கு சார் அப்படின்னு சொன்னேன். அதுக்கப்புறமா அவர் எப்போ பேசினார்னா 2:30 மணிக்கு இருக்கும். அவர் ஃபோன் பண்ணார், என்னப்பாச்சுன்னு. இன்பிட்வீன் என்ன நடந்திருக்குன்னா 10 to 11 அங்கே போயிட்டு 12 மணிக்கெலாம் ஒரு மீட்டிங்கை கால் பண்ணி 2 மணிக்கெலாம் இங்கே ஆளுங்க வந்தாச்சு. உடனடியான தேர்வு. அது இங்கே மட்டும் இல்லை, டவுன்ஷிப்லேயும் அந்த பண்ணார். ஸோ அந்தளவுக்கு ரொம்ப ஸ்பீடி ஆக்ஷன்ஸு. அதனால தான் சொல்கிறேன், ஒரு ஆராய்ச்சி மையம் இயங்குது அப்படின்னா அதுக்கு தொழில்நுட்பம் மட்டும் காரணம் இல்லை, அதனுடைய மனித வளத்தினுடைய நலன், மருத்துவ சேவைகள், குடியிருப்பு மற்றும் பொது சேவைகள் ஆகியவற்றால் தான் அந்த பொறுப்பை நீங்கள் உண்மையிலே பேலன்ஸ்டாக நிர்வகிச்சிருக்கீங்க சார். இதெல்லாம் வந்து ஒரு சாதாரணமாக அவருடைய அஃபிஷியல் இது தான். பட் ஒரு தலைவரை வந்து உண்மையிலே ஒரு எதை வச்சு நம்ம டிஃபெண்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா அது நிர்வாக திறமை மட்டும் இல்லை, அவருடைய மனிதநேய அணுகுமுறையும் சேர்த்து தான். இப்போ நிறைய பேருக்கு தெரியாது, ஒரு சில பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம். அந்த விஷயம் என்னென்னா, இப்போ ஒரு தொழிலாளி வந்து ஹாலிடேஸில் டியூட்டி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறான், ஹாலிடேஸில் ஆன் டியூட்டி வெளியே போய் ஒர்க் பண்ணுறான் அப்படின்னும் போது அந்த லீவ் அந்த எக்ஸ்ட்ரா டியூட்டியை வந்து சிஎஃப்ஆ அவைல் பண்ணுற விஷயத்தில் ஒரு காரச்சாரமான விவாதம் உயர் அளவில், அதாவது ஐஜிசி லெவலில் ஒரு பேச்சுவார்த்தை இருக்கும்போது பெரும்பாலான குரல்கள் இதுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிச்சிருக்கு, தொழிலாளர்களுக்கு சாதகமாக எதிராக. பட் ஒரே ஒரு குரல் மட்டும் ரொம்ப கம்பீரமாக கர்ஜனை செஞ்சுருக்கு. அந்த குரல் நாயர் சாருடைய குரல். அது சும்மா இல்லை, அவரை மை மென், எப்படி என்னுடைய ஸ்டாஃபுங்க சும்மா உட்காந்துட்டு சீட்டை தேய்ச்சிட்டு அதனுடைய பலனை அனுபவிக்கிறவங்க கிடையாது. அவங்க உண்மையானவங்க, உறுதியாக உழைக்கிறவங்க, இந்த சென்டருக்காக உழைக்கிறவங்க. அதனால் அவங்க அப்படி தப்பானவங்க கிடையாது. அதனால் அவங்க கோரிக்கை ஏற்கப்படணும்னு சொல்லிட்டு சொன்ன ஒரே ஒரு குரலின் சொந்தக்காரர் நாயர் சார். சார், இந்த வார்த்தைகள் வந்து சாதாரணமான விஷயங்கள் இல்லை, அது ஒரு நம்பிக்கையினுடைய வெளிப்பாடு, அது ஒரு நல்ல தலைவனுடைய ஒரு உறுதியான தன்மை. இந்த விவகாரம் நிறைய தெரியாது, இருந்தாலும் இந்த நீங்கள் வச்சுருக்கிற இந்த நம்பிக்கை, எங்கள் மேலே வச்சுருக்கிற நம்பிக்கைங்கிறது எங்களுக்கு இன்னும் ஒரு உத்வேகத்தை கொடுக்குது. தவறு செய்கிறவங்கன்றல நினைக்கவும் மாட்டாங்க. அந்த நம்பிக்கை வந்து எங்களுக்கு இன்னும் நிறைய வேலை செய்யணுங்கிற உத்வேகத்தை கொடுக்குது. விதிகள் அப்படிங்கிறது ஒரு அமைப்பை இயக்கலாம், ஆனால் நம்பிக்கைங்கிறது அந்த அமைப்பையே பலப்படுத்தும். அந்த நம்பிக்கை தான் நீங்கள் எங்களுக்கு கொடுத்துருக்கீங்க. மேலும் சின்ன சின்ன விஷயங்களை கூட, உடற் சார்ந்த வலி, சின்ன சின்ன கோபதாபங்கள், இப்படிலாம் அந்த மன வலிமையை எழுந்து விடக்கூடிய இந்த இளைய தலைமுறைக்கு மத்தியில் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய கடினமான உடல் சார்ந்த பிரச்சனைகளிலும் மிகுந்த மன வலிமையோட ஏற்ற பொறுப்புகளை சிறம்பட செய்து ஓய்வு பெறுவது மிக எடுத்துக்காட்டாக அமையும் அப்படிங்கிறது எனக்கு துளியும் சந்தேகம் இல்லை. இன்னொரு நான் சம்பவத்தை சாரோட ஏற்பட்ட விஷயத்தை நான் சொல்லிக்கிறேன். ஒரு முறை எம்புக்கு எழுதிட்டு இருக்கும்போது சென்சார் தான் எனக்கு சைன் பண்ணணும். அன்னைக்கு அவர் லீவு. சரி, எங்கள் பாஸ் சொன்னார், எல்எஸ் இருப்பார், அவர்கிட்ட போய் வாங்கிக்கோங்க அப்படின்ட்டார். சரின்னு சொல்லிட்டு சுப்பிரமணிய சார்கிட்ட போனேன். சார்,
இந்த இதில் எம்புக்கில் சைன் பண்ணுங்க அப்படின்னு. அவர் கரெக்டாக நல்லா எடுத்துன்னு எங்கே அங்கே கொத்து விட்டார். சார் இது கம்மியாக எழுதியிருக்காங்க சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே போய் விட்டார். அங்கே போன உடனே மெஷர்மெண்ட்டை நீ தான் எடுத்தியா? எஸ் சார். எத்தனை மீட்டர் டேப் வச்சுருக்க? மீட்டர் டேப் நிறைய இருக்குது, 50 மீட்டர் கூட இருக்குது, எதை கேட்குறானே புரிய மாட்டேங்குது அப்படின்னு. சரி எதுக்கும் சின்னதாகவே சொல்லி வைப்போம் அப்படின்னு. 3 மீட்டர் டேப் வச்சுருக்கேன் சார் அப்படின்னு. எல்லாம் 6 மீட்டர் எழுதி வச்சுருக்க, அப்படியே மாட்டிட்டியோ அப்படி. இல்லை சார் கட் பண்ணி தான் சார் வெல்ட் அடித்தோம். அப்போ அந்த துண்டு விஷயங்களையும் முழுசாக தெளிவாக எழுது அப்படின்னா. அன்றைக்கி ஆரம்பித்தது 10 மீட்டர் போட்டாலும் 10 பக்கத்துக்கு மேடாமல் எழுதுகிறேன். ஸோ அந்த ஒரு அவருக்கு என்னென்னா எதையுமே யாருக்கும் சந்தேகம் வரக்கூடாது, நீ உன்னுடைய வேலையில் தெளிவாக இருக்கணும், நீ தெளிவாக ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போதும் அடுத்தவங்க பார்க்குறவங்களுக்கும் சரியாக இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தார். ஸோ ஸ்டில் ஐ எம் ஃபாலோயிங் தட். சார் ஓய்வு என்பது முடிவு கிடையாது, அது ஒரு புதிய அத்தியாயத்தினுடைய தொடக்கம். பல ஆண்டுகள் நம்மளுடைய அணுசக்தி துறைக்கு அர்ப்பணிப்பையோட சேவை செய்த பின் நீங்கள் அமைதியான மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கையை அனுபவிக்க வேண்டிய நேரம் இது. நீங்கள் முடித்த திட்டங்கள் மட்டுமல்ல, நீங்கள் உருவாக்கிய ஒழுங்கு, வழிகாட்டியுள்ள இளைய அதிகாரிகள் மற்றும் உங்களுடைய நம்பிக்கையை வைத்த நீங்கள் நம்பிக்கை வைத்த பணியாளர்கள், இதுதான் சார் உங்களுடைய கல்ச்சர் சொத்து. சார் உங்களுடைய சேவைக்கு எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். மேலும் எனக்கு கூட சில பொறுப்புலாம் கொடுத்தார், இப்போ எடுத்து போய் வச்சுருக்கார் ஒரு இடத்துல. ஆனால் அங்கே சாருக்கு தெரியும், நான் நம்புகிறேன் அவருடைய நம்பிக்கை நான் காப்பாற்றிட்டுருக்கேன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த வகையில் நல்ல ஆரோக்கியம், அமைதி, மகிழ்ச்சியான குடும்ப நேரங்களில் செலவுப்பட்டு நிறைவான வாழ்க்கை வாழணும்னு சொல்லிட்டு அவர் வாழ்த்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Next I call Shri G. Ramanathan to say a few words. Very good evening to all. Respected Director ESG, Madam, their family members, Suresh sir, and my seniors and other my colleagues and friends. Good evening to all. Actually, my interaction started with sir in 2012. At that time, I was posted in LT maintenance section. Sir also, he was also new to that section, and myself also new to that section. And that section condition was somewhat pathetic. YCM sir was not there. Nagabhushnam sir got retired. At that time, situation was somewhat this one. And I was very new, and he gave a great freedom to me. We could able to, under his guidance, we could able to bring that system and other things to good shape with the support of Hari and other colleagues. After that, in 2016, he got good confidence on me and gave the operation responsibility to me. I got actually worried, sir, if it is possible to handle for me like that. But he told, you can do. It's actually the main positive thing with sir is that he actually analyzes the people in correct way and gives full freedom and get it done. And and we were I was involved in the work augmentation of IGCAR feeder to maps. It gave very great experience to us to handle how to handle a project and under a different new atmosphere it went. And when we were hit with all directions, because that project was carried out inside the MAPS campus, work was carried out by our ESG and to meet the requirement of our IGCAR feeder 2 requirements, because BTR one side they were pressurizing us to bring the feeder 2 and we have to meet the requirements of reactor norms and other safety requirements of MAPS and with the IGCAR contract procedure and all. So everywhere we were hit, and with sir only every time he released that knot and
that we successfully could complete that project under his guidance only. And then actually இது ஒரு பார்ட் அஃபிஷியல் பார்ட்டுன்னு பார்த்தோம்னாக்க, அஃபிஷியலி ஆல்சோ இன்னொரு பார்ட் சொல்லணும்னாக்க, Sir has presented one that graph that got sweet spot for performance. Actually, when Sir was starting that talk, okay, he has read so many books based on that. This particular graph, where he has taken this particular graph and he is shown like that, I was thinking. But when that graph, when he was showing, at the time only I could found, okay, this is not actually he has read. Actually, his experience only he has shown. That performance versus stress like that. But during this initial stage, that will be challenging. He will be taking, and one particular period he will reach max. And after that, that over stress will reduce his performance. He knows that exact point of the everybody, that particular point he knows. He generally used to say, we have to decide their capacity. Beyond that, we should not pull any person. So first he will analyze what is his capacity. Till that time, he used to get the works done without making any pain to him. In Mahabharatam, Viduranidhi, அதில் ஒரு பாயிண்ட் ஒன்று வரும். அப்படின்னா, அரசன் என்பவன் வரியை எடுத்துக்கொள்ளும்போது தேன் வண்டு தேன் எடுக்கும்போது மலருக்கு வலிக்காமல் அந்த தேனை எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அந்த மாதிரி சார்ட்டை ஒர்க் பண்ணால் நமக்கு அந்த வலியே தெரியாது. ஆனால் வேலை வாங்கிடுவார், கரெக்டாக வாங்கிடுவார். என்ன ஒர்க், வாட் எவர் ஹி வாண்ட்ஸ், ஜஸ்ட் கெட் வித்தவுட் கெட்டிங் எனி பெயின். தட் இஸ் ஒன் திங். அண்ட் ஆக்சுவலி தட் ஒன் டைம் ஒரு இந்த மேப்ஸ் ஆகுமெண்டேஷன் ஒர்க்கில் ஒரு டெண்டர் ஒன்று ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு. ரீடெண்டர் பண்ணுற மாதிரி இருந்தது. myself and LS sir, we got very much worried. Sir enna solla poraaro, completely it is failed. At that time, sir, okay, no problem, past as past, let us do the corrective activities. Sir, mari fail aayidhu sir, sorry, okay, no problem. What output? That whatever you have put the work na, that is output. At that time only I realized, okay, still that I was thinking, I used to hear Bhagavad Gita. That theoretical explanation only got it. Karmanye vadikaraste ma baleshu gadajana ma karma bala hedurbuhu ma de sangosta karmani. So that doing duty is your effort, but don't expect any exact result from it. Doing duty only is there. That don't show any hesitation to do your duty. That definitely that will give, and it will yield its own result definitely a particular time. So that don't be fed up. Immediately recovered us from that problem and give the solution, what to do. Then okay, another 1 month everything got settled, and again we came back in that same route and we could able to. So he actually practices Bhagavad Gita in life. That I have learnt, and that is one part. Another one, that to whom what work has to be given, that he knows. Actually, that இதனை இதன்கண் இதன்கண் இவன் முடிப்பான் என்றாய்ந்து அதனை அவன்கண் விடல் அப்படின்னு திருக்குறளில் சொல்லியிருக்க மாதிரி, யார்கிட்ட எப்போ எந்த ஒர்க்கை கரெக்டாக கொடுக்கணும், அதை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணணுன்ற தட் டாக்டிஸ் என்றால் சார்ட்டேருந்து கண்டிப்பாக கற்றுக்கணும். ஒரே ஒரு விஷயம், சார் சொன்னது இன்னும் நான் ஃபாலோ பண்ணல. ஹிந்து பேப்பர் படிக்க சொன்னீங்கன்னா நான் படிக்கவே இல்லை. இது எல்லாத்தையும் விட சாரோட இன்னொரு முக்கியமான பார்ட் என்னன்னு கேட்டாங்க, இதெல்லாம் அஃபிஷியல் பார்ட், அதில் திங்ஸ் சொன்னாங்க ஹியூமனிட்டி. யாருக்கு எந்த ப்ராப்ளம் அப்படின்றனாக்க, இந்த கை கொடுக்குறது இந்த கைக்கு தெரியக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க தியரிட்டிக்கலாக. அந்த மாதிரி வித்தவுட் மேக்கிங் எனி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஆர் பப்ளிசிட்டி, ஹீ ஹெல்ப்டு பீப்புள் லைக் எனி திங். தட் பெரிய ஹியூமனிட்டி திங்ஸ், அதுதான் ஒரு ஒண்டரான திங்ஸ். எவ்வளோ தூரம் அவர் எவ்வளோ பேருக்கு எப்படி ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காருன்னு நான் ப்ராக்டிக்கலாக பக்கத்தில் இருந்து பார்த்தேன். அது வித்தவுட் எனி பப்ளிசிட்டி அதை பண்ணியிருக்காரு. ரியலி இட் இஸ் எ கிரேட் ஹியூமன் திங்ஸ். அண்டு நிறைய பேரை நான் பார்த்துருக்கேன், எங்கள் கலீக்ஸ்
before his arrival to section, how they were quarreling. அதுக்கப்புறம் சார் வந்ததுக்கப்புறம் சார்ட்டு ஒர்க் பண்ணதுக்கப்புறம் how happily they retired and wentன்றதை நான் ப்ராக்டிக்கலாக பார்த்துருக்கேன். That is the excellent management. Now also such person they used to call me, நாயர் சார் எப்படி இருக்கார்? ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் நான் ஃபோன் பண்ணால் கூட நீ எப்படிப்பா இருக்கன்னு என்ன கேட்க மாட்டாங்க, நாயர் சார் எப்படி இருக்கார், நல்லா இருக்காருங்க அப்படின்னு சொல்லுவேன். அந்தளவுக்கு ஒரு இதுவான ஒரு விஷயம். I wish sir and his family to have a happy, healthy retired life. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you. Next I call upon Shri Manoharan. இன்று பணி ஓய்வு பெறவிருக்கிற நாயர் சார் அவர்களே மற்றும் இந்நிகழ்வில் பங்கெடுத்துள்ள ஏடி சுரேஷ்குமார் சார் அவர்களே, நாயர் சார் அவர்களுடைய குடும்பத்தார் அவர்களே மற்றும் இங்கு குழுமியிருக்கக்கூடிய தொழிலாளர் தோழர்களே, ஜேஏசியினுடைய அங்கம் வகிக்கக்கூடிய அனைத்து தொழிற்சங்க தலைவர்களே, உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய மாலை நேர வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தோழர்களே, எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு குரூப் டைரக்டருடைய அந்த பணி ஓய்வு பாராட்டு விழாவில் தொழிற்சங்கங்கள் அனைத்தும் ஒரு சேர இணைந்து அவருக்கு பாராட்டு விழா செய்வது என்பது இதுதான் முதல் தடவை என்று நான் நினைக்கிறேன். ஏனென்று சொன்னால், ஒரு மனிதன் பிறந்ததிலிருந்து இறப்பது வரைக்கும் தனது இறுதி ஊர்வலத்தில்தான் அங்கு கூடுகிற கூட்டத்தை வைத்துதான் அவர் எப்படி வாழ்ந்திருக்கிறார் என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ள முடியும் என்று சொல்வார்கள். அந்த வகையில் காலம் கடந்து கிட்டத்தட்ட மணி 5 ஆகிவிட்டது. இன்றும் இப்போவும் இந்த அரங்கம் நிறைந்து நாம் அமர்ந்திருக்கிறோம் என்று சொன்னால், அவர் அந்த அளவுக்கு இந்த நிறுவனத்திற்கும் நமக்கும் எந்த அளவுக்கு வேலை செய்திருக்கிறார் என்பதை நினைத்து பார்க்கும்போது உள்ளபடியே பெருமையாக இருக்கிறது. எங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா, நாயர் சார் நாங்கள் 2022 எலெக்ஷனில் ஜெயிச்சு ஏயினுடைய பொறுப்பாளராக பதவியேற்றுக் கொண்டோம். அதனைத் தொடர்ந்து பல்வேறு விஷயங்கள் ஏயின்னு எடுத்திங்கன்னா, ஒரு தொழிற்சங்கம் நார்மலாக எடுத்துன்னு சொன்னால் நிறைய எங்களுடைய விஷயங்களை பேசுகிறதுக்கு நிறைய ஃபோரம் இருக்குது. அதில் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா, சார் ஆர்ஓசியோட சேர்மன். 2022 கிட்டத்தட்ட நாங்கள் 4 ஆர்ஓசி சேர்மனை பார்த்துட்டோம். ஆனால் நாயர் சார் மாதிரி ஒரு அப்ரோச்சபிளான ஒரு ஆள் நாங்கள் நிச்சயமாக பார்க்குறது உள்ளபடி அது முகஸ்துதிக்காக சொல்லலை. ஒரு விஷயத்தை ஒரு ஆர்ஓசி நாளைக்கு நடக்க போது இன்றைக்கி ஒரு அஜெண்டா ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அதில் எதெல்லாம் 2 தரப்பாக இருப்பாங்க. ஒன்று மேனேஜ்மெண்ட் சைடு, இன்னொன்று யூனியன் சைடு. யூனியன் சைடு சார் ஜட்ஜு மாதிரி தான் உட்காந்து வாட்ச் பண்ணுவார். எதெல்லாம் மெரிட் இருக்குதோ அதை அங்கேயே டிக்ளேர் பண்ணுவார், நீங்கள் செய்யலாம் அப்படின்றத டிக்ளேர் பண்ணுவார். ஸோ அந்த மாதிரி நாங்கள் விஷயங்கள் ஒரு ஜட்ஜு ஒரு விஷயங்கள் ஒரு ஆர்குமெண்ட் போக சொல்ல வக்கீலுங்க போயிட்டு சேம்பரில் தனியாக மீட் பண்ணுவாங்க. சார் இந்த மாதிரி விஷயம் இருக்குது, என்ன பண்ணலான்னு. அது மாதிரி நாங்கள் அதுக்கு முன்னாலே போய்ட்டு நாயர் சாரை மீட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் கேட்போம். ஸோ இது மாதிரி இது ஒரு லாங் பெண்டிங் இஷ்யூ சார். எது ஒன்றுமே நாங்கள் அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஆர்ஓசியில் கூட பேசியிருக்கோம். இது ஒன்று ஷார்ட் அவுட் ஆகலை. அதனுடைய மெரிட்டை எடுத்து சொல்லுவோம். இமீடியட்டாக சார் ஓகே நீங்கள் அங்கே பேசுங்க, என்னன்றது அட்மின் சைடு என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்துக்கின்னு அது நம்ம அதுக்கு முன்னாடி சொல்யூஷன் சொல்லலான்னு சொல்லுவார். நாங்கள் ஆர்ஓசி மீட்டிங்கில் அது மாதிரி முன்னாடியே பேசிவிட்டு இங்கே பேசுவோம். அவங்க சைடு கேட்பார், அட்மின் சைடு எதனா பாசிபிலிட்டிஸ்னா இருக்கா செய்கிறதுக்குன்னு. ஸோ அவங்க சொல்லியானு கூட வித்தின் த ரூல்குள்ளே அதை செய்ய முடிஞ்சால் இமீடியட்டாக அங்கே டிக்ளேர் பண்ணிவிடுவார். அது மாதிரி விஷயங்களில் நிறைய செஞ்சுருக்கார் நம்மளுடைய எம்ப்ளாயி சைடுக்கு. அப்படி பார்க்கும்போது அதில் ஒரு விஷயம் நம்ம நிறைய சொல்லணும்னா, இப்போ சமீப காலமாக நம்ம இந்த 9:30 டைம் ஒரு டைம் ஃப்ரேம்குள்ளே வந்ததுனால எம்ப்ளாயீஸ் எல்லாமே அந்த ஷார்ட் டைமில் அந்த ஒரு நிமிஷம் இல்லை ஒரு நொடி அந்த ப்ரிஸ் டேஸ் கவுண்டில் வரமாட்டோம். 9:29க்கு 9:31க்குள்ளே ஒரு ஆள் பஞ்ச் பண்ணார்னா இங்கே ட்ரெயின் செல் கேட்டில், ஸோ அவருடைய 9:31க்கு போச்சுன்னா ப்ரிஸ் டேஸ் நாட் கவுண்ட். ஸோ அந்த மாதிரி இஷ்யூலாம் இருந்தது. இது முன்னாடி இந்த ஆர்ஓசி சேர்மன்கிட்ட நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம், டைரக்டர்கிட்ட சொல்லியிருக்கிறோம். ஸோ லெட்டராகவும் கொடுத்துருக்குறோம். அதுக்கப்புறம் இப்போ புதுசாக நம்ம டைரக்டரை மீட் பண்ணி ஃபஸ்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன் மீட்டிங்கில் சார் இது மாதிரி விஷயம்லாம் இருக்குது, எம்ப்ளாயிஸ் வச்சு அதை ஃபேஸ் பண்ணின்னு இருக்கிறோம். ஸோ எங்கள் எம்ப்ளாயிஸ் அனுப்புறதுலேருந்து வராங்க, இந்த பக்கம் கல்பாக்கம் டவுன்ஷிப்லேருந்து வராங்க. வரக்கூடிய எவ்வளோ நெருக்கடி அந்த ஆன் த டைம் கிளம்பினாலும் கூட
2 கிராமத்தை தாண்டி வரோம், 2 ஹைவேஸை தாண்டி வரோம், ஈஸியாக கடந்து வரோம். இவ்வளோ பிரச்சனைகள் ஃபேஸ் பண்ணி இந்த ப்ரிஸ் டைம் நீங்கள் கால்குலேஷன் 9:30 ஃபிக்ஸ் பண்ணதுனால இவ்வளோ ப்ராப்ளம் நாங்கள் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். இதை வந்து நீங்கள் வந்து கவனத்தில் எடுத்துக்கிட்டு எங்களுக்கு யாராவது சொல்யூஷன் பண்ணணும்னு சொல்லி டைரக்டர் கேட்க சொல்ல டேரக்டர் என்ன சொல்கிறாரு, ஓகே ஒரு சிஸ்டம் வந்து அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது, சிஸ்டத்தை உருவாக்கி வச்சுட்டான், சிஸ்டத்தை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் அதுக்குள்ளே ஏதாவது சொல்யூஷன் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றத ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் மீட்டில் சொல்லியிருந்தார். இதான் இதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் ஆர்ஓசிலையும் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் சார், டிஸ்கஷனில் இருக்குது, லெட்டரும் கொடுத்துருக்குறேன்னு சொன்னோம். சார் கடைசியாக நம்ம நாயர் சார்கிட்ட போயிட்டு இப்போது சமீபத்துக்கு முன்னாடி சார் இது மாதிரி விஷயம் இருக்குது, எங்களுக்கு வந்து நீங்கள் போகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஆர்ஓசி அஜெண்டா பெண்டிங்கில் இருக்குது, இது என்னன்றது ஃப்ரூட்ஃபுல்லாக ஒரு தீர்வு காணுன்னு சொன்னால் அதுவுமே வந்து சார் வந்து ஐ திங்க் ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணிட்டு போயிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். இது சக்ஸஸ் ஆகும் நம்ம நினைக்கிறோம். அதுக்காக உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் நம்ம அனைவரும் சார்பாகவும் சாருக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அதே மாதிரி சார் சொல்லுவாங்க, எந்த ஒரு விஷயமும் நாம் நிறைய டைரக்டர்ஸுக்கு இல்லை குரூப் டைரக்டர்ஸ் ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் கேட்டோன்னா மேக்ஸிமம் யூனியன் ஒரு விஷயத்தை கொண்டு போகிறான்னு சொன்னால் மேக்ஸிமம் எஸ்கேப் ஆக தான் பார்ப்பாங்க, கொஞ்சம் பிஸியாக இருக்குன்னு சொல்லிவிடுங்க. அவங்க பிஏ கிட்ட கேட்போம், சார் ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் வேணும் சாருக்கு பார்க்குறது, இல்லை நான் பிஸியாக இருக்கிறேன்னு சொல்லிவிடுங்க. ஆனால் அந்த மாதிரி இல்லாமல் எந்த நேரத்தில் அவங்க பிஏவை அப்ரோச் பண்ணோன்னா சார் சாரை பார்க்கணும் ஏஐ சார் பண்ண அவர் எந்த மீட்டிங் முடிச்சுட்டு வந்தாலும் கூட இமீடியட்டாக கால் பண்ணுவார், 5 மணிக்கு இருந்தால் கூட வாங்க மனோகர் வந்து பேசுங்க என்ன இஷ்யூன்றதை வந்து. அதேமாதிரி ஒரு மனிதமிக்க ஒரு சார் எந்த விஷயத்த சொன்னாலும் கூட அதை கருணை உள்ளத்தோடு கேட்டுன்னு அதை சக்ஸஸ் பண்ணுறதுக்கு வித்தின் த ரூல்குள்ளே நம்ம என்னெல்லாம் பர்மிட் பண்ண முடியுமோ அது மாதிரி. நான் ஒரு விஷயம் நான் சொன்னால் நைட்டு 10 மணிக்கு கூட சாருக்கு ஃபோன் பண்ணியிருக்கேன், ஒரு எம்ப்ளாயிஸ் இஷ்யூ இருக்குது சார், இது மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா அதை கூட சில பேர் என்னடா 10 மணிக்கு ஃபோன் அடிச்சு பேசுகிறேன்ட்டு ஒரு இதுதான் நினைப்பாங்க. பட் ஆனால் அதெல்லாம் கூட இல்லாமல் சார் சொன்ன மாதிரி ஒரு மெடிக்கல் குரூப் டைரக்டராக இருக்கார். நார்மலாக ஜேஐஸில் சில விஷயங்கள் ஜாயிண்ட் ஆக்ஷன் கமிட்டி மூலிமா நாளைக்கு இப்போ நடக்கக்கூடிய மீட்டிங்கில் அந்த பேசி முடிக்க வேண்டிய விஷயமா இருக்கும். நாங்கள் அதுக்கு முன்னாடி ஏஐ சார்பாக மீட் பண்ணி சார் இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் நாங்கள் வந்து டிஃபிகல்ட்டிஸை ஃபேஸ் பண்ணுறோம், ஹாஸ்பிட்டலில் மெடிசன் இஷ்யூ இருக்குது, டோக்கன் இப்போ ரீசெண்டாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண அந்த ஆன்லைன் டோக்கன் சிஸ்டம் நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்குது சார். அதெல்லாம் கூட வித்தின் த ரூம்குள்ளே அது வந்து ஜேஐஸில் பேச வேண்டிய இஷ்யூ வந்தாலும் கூட அங்கே சார் வந்து அது அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்து சரி வாங்க ஏஐ முதல்ல பேசுங்க என்ன இஷ்யூன்றதை அட்ரஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருக்காரு. அந்த வகையில் எல்லா வகையிலையும் தொழிலாளர்களுக்கு எந்த விஷயமா தான் சார் நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க, இந்த கையில் கொடுக்குறது அந்த கைக்கு தெரியாது, நிறைய விஷயங்கள் நிறைய பேருங்களை ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கிறாரு. எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் யூனியன்லேருந்து பார்த்துருக்குறேன் எவ்வளோ பேருக்கு நிறைய விஷயங்கள். இப்போ கூட வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா கேண்டீனுடைய டெவலப்மெண்ட்டுக்கு ஒரு தொகையை ஒரு பெரிய அமௌண்ட்டை வந்து பிலிப் சார்கிட்ட கொடுத்துருக்குறது, அவருடைய பர்சனல் அமௌண்ட்டு, எனக்கு ஏதாவது கேண்டீன் வாங்க முடிஞ்சால் ஏதாவது எக்யூப்மெண்ட் வாங்கிங்க அப்படின்றது யார் செய்வான்னு தெரியல. உள்ளபடியே இந்த நேரத்தில் சார் அவர்கள் தன்னுடைய பணி ஓய்வுக்கு அப்புறம் நீண்ட ஆயுளுடன் நோயற்ற வாழும் வாழ ஏயின் சார்பாகவும் உங்கள் அனைவரும் சார்பாகவும் நெஞ்சார வாழ்த்துகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Next I call upon Shri Bhaskar from GSO Electrical to say a few words. Good evening, everyone. Namaste. Respected Shri K.P. Kesavan Nair sir and Srimati K.P. Kesavan Nair sir, madam, sir, Associate Director sir, distinguished guests, colleagues, and my dear friends. Today, I stand here with mixed emotions, a sense of pride, gratitude, and also a touch of sadness. As a bid farewell to our respected group director, a leader who has left lasting imprint not only in our organization but also on each one of us personally. Sir is a rare combination of simplicity, kindness, discipline, and uncompromisingly honesty. In an era where distractions are many, he has always been a man of focus. During work-related discussions, he would always be precise and to the point. Irrelevant matters never found a place in his meetings. Time was respected, clarity was valued, and purpose was never compromised. Yet, behind the professional strictness was a deeply humane and compassionate person. He truly listened to our suggestions, ideas, and concerns. He never dismissed a junior's opinion. Instead, he carefully considered every perspective before making decisions. That quality alone made us feel valued and responsible.
Sir, Sir was always punctual, not only in reporting to the office, but also in responding to the responsibilities. His discipline was imposed on us. It inspired us. During difficult phases of project execution, he never remained a distinct authority. He involved himself directly in the work, guided us patiently, and helped us find practical solutions. His presence during the challenging times gave us confidence. What makes him even more special is that he cared about us beyond official files and drawings. He took time to understand our personal difficulties and guided us on how to handle them. He trusted us, supported us, and stood by us. That trust strengthened our commitment. On a personal note, I had the privilege of working under his guidance during a small project, that is energy audit and a harmonic study to identify energy saving avenues to improve the power quality at DI Township, Kalpakkam, in the year 2011. His technical clarity, structured thinking, and forward-looking approach shaped our understanding of the system and improvement of the energy management. That experience, one of the most valuable learning phases in my career. When Sir initially came to electrical GSO, he came to accompany Sri T.V. Shanmugasundaram sir, who was nearing retirement. Due to space constraint, both officers shared a small 10 by 10 room for more than a year and even a single PC for their work. But limitations never limited their visions. Instead, they started proactive initiations that strengthened the entire system. One smart initiative was that forming a task force group which worked 1 hour per week beyond the routine activities for comprehensive data collection, because on those days there are a lot of data laggings are there in the township records. To address that one, they started this initiative by creating inventory details of the entire HT and LT distribution system of the township, covering residential and public buildings, assessing the present status, identifying problems, and exploring avenues for improvement. That systematic groundwork has benefited us in countless ways. And equally remarkable was their concern for the physical and mental well-being of the staff. They initiated yoga sessions in the office premises. And what touched us most is Sir himself took the initiative to teach simple yogasanas on daily basis, daily practice also. This shows how deeply he cared, not just for the system, but for the people who run the system. During his tenure at GSO, we were in the construction team, working like a family. Even sometimes, Sir used to prepare green tea or lemon tea and share with us. The atmosphere was collaborative, disciplined, and progressive. Those years will remain unforgettable for all of us. Recently, I got an opportunity to talk to Sir. During our conversation, Sir shared a simple, powerful statement. That is, when we accept something, then we can get through easily. This philosophy teaches us resilience. Acceptance reduces resistance. It helps us overcoming failures, negatives, and challenges with clarity and strength. That lesson is not just professional advice, I think it is a life wisdom. Today, as you step into the next phase of life, Sir, we want you to know that your leadership has shaped us, your integrity has set a benchmark, your dedication has inspired us, and your trust has empowered us. On behalf of our entire old electrical construction team,
I express my heartfelt gratitude for giving us the opportunity to work with you. We wish you a superannuated life filled with good health, happiness, peace, and joyful moments with your family. May this new chapter bring you relaxation, satisfaction, and continued fulfillment. Sir, you may be retiring from the office, but you will always remain a guiding force in our professional as well as personal journey. Thank you, sir. Thank you very much for giving me this opportunity. Next, I call upon Sri John Swamidas. Good evening to one and all. Good evening, sir, especially Kesavan Nair, sir. Good evening, and madam. Thank you for the organizing committee for giving me this opportunity. I would like to congratulate sir in this special occasion. It's a happy time to work with Kesavan Nair, sir. We worked together even on especially in standardization of the specifications. He will not dump the work on the subordinates. He will share the work with the subordinates. Though he is given some works, he will tell, okay, John, this part I will take care, you do this part. So that is the attitude. And that we learnt from him. We will not dump the work on the subordinates. And he has given, he believed us and given us the opportunity to commission the substation, PDC 8 substation, Pallavaram substation, and desalination plant. So all these projects, I worked with him. It's a very happy time to work with him and under his guidance. And about his commitment, we no need to say, actually every day he completes his work. And while leaving, before leaving the office, all the emails, whatever he received, he will respond it. And in fact, if there is any backlog in this, that he will complete on the extended hours or on Saturdays. So Saturday, if any long long discussion, anything needed, anything which needs necessitate long discussion, he will tell, fix the time. Okay, John will discuss on Saturday. We'll fix up the Saturday and complete the work in time. And I learned from him that good quality of completing the works in time. And also he is very bold. He never budges to the pressures. That also very good quality. Some time back, I remember one of the contractor having some political influence was trying to put some pressure. But sir has shown us an example how to tackle that matters and all, and he handled it very efficiently. And he expects the perfection in the work. Whenever we feel that work is completed, we call sir at the end of the work, we call him and show the work what we have completed. But sir will pinpointedly fix the small mistakes or small slips in the work. So for example, box, if there is a box cover, he expects all the bolts to the box to be installed. And if there is any opening for the cable entry, he expects that should be closed. So that shows his perfection. So we learned from that. Thank you very much, sir. And he is very, as already told, he was very caring and compassionate. So when Saturday we comes and works, normally that our tea pantry will not be there. So sir himself will prepare a tea with a small kettle. We enjoyed the tea with the sir on Saturdays. And sir used to say, though I have been posted at RPG and Karthik Kumar at GSO, sir used to say, it's like a banyan tree spreading its roots. ஸோ நீங்கள் ஆலமரம் விழுது போல் என்ன பண்ணுறீங்க, ஒவ்வொரு இடங்கள்லையும் போய் நம்ம வளர்கிறோம் அப்படி தான் சார் சொல்லுவாங்க. He treated me as one of the family members of the ESG, though I have been in ESG for the past 7 years. So
we are not only grown by him, but we are groomed by him. Thank you very much, sir. Thank you, sir. I pray God to give him good health, strength, peace, and joy in the retired life. Thank you. Next, I call upon S. Saravanan from GSO. எல்லோருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். ஒரு மிக்சட் எமோஷனில் இங்கே நின்றுருக்கோம். எல்லோரும் நிறைய விஷயங்கள் பேசியிருக்கீங்க சாரை பற்றி. என்கிட்ட என் மனசுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்றதை அப்படி நான் டேரெக்டாக அப்படியே டெலிகாஸ்ட் பண்ணுறீங்க. 12/10/2011 ஜியோஸில் நான் ஜாயின் பண்ணேன் டிஓசியாக. ஸோ என்னோடய இன்டர்வியூ பேனலில் இருந்த நிறைய பேர் எனக்கு ஞாபகம் இல்லை, பட் சார் இன்றைக்கி வரைக்கும் ஞாபகம் இருக்காங்க. அந்த இன்டர்வியூ பேனலில் இருந்து சார் இருந்தாங்க. அரௌண்டு 1:30க்கு அந்த இன்டர்வியூ ஆரம்பிச்சிச்சு. 3:15 நினைக்கிறேன் மதியானம். அது வரைக்கும் அந்த இன்டர்வியூ போயிட்டு இருந்துச்சு. இடையில நிறையா கொஷின்ஸ்லாம் கேட்டுருந்தாங்க. அதில் ஒரு கொஷின் எனக்கு சரியாக தெரியல. ஓகேங்களா, போர்டு நல்லா பெரிய போர்டு இருந்துச்சு, போர்டில் இடமே இல்லை. எனக்கே தெரியல, நான் தான் அவ்வளோது எழுதுனான்ட்டு எல்லாம் போர்ட் ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணிட்டேன். ஆனாலும் ஒரு கொஷின் கேட்கப்பட்டுச்சு, ஒரு லோ டோனில், ஒரு பவுன்சர் மாதிரி தான் இருந்துச்சு அந்த கொஷின். அது கேட்டது சார் தான். எனக்கு தெரியல. நான் என்ன பண்ணேன், எனக்கு ஒரு மாதிரி ரொம்ப நேரமாக பேசிகிட்டு இருந்தாலும் என்ன பண்ணாங்கன்னா, ஜென்டில்மேன் ஹேவ் சம் வாட்டர் அப்படின்னு சொன்னாங்க. சார் நான் எடுத்து கிளாஸ் எடுத்து தண்ணி எடுத்து குடிச்சிட்டு ஐ டோன்ட் நோ சார் நான் அந்த கொஷினுக்கு ஆன்சர். அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் போய் முடிச்சிட்டாங்க. ஸோ இதெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. அப்புறமா ஜியோஸோவில் ஜாயின் பண்ணியாச்சு. சார் எஸ்எஸ்ஐட் சப்ஸ்டேஷனில் இருந்தாங்க. ஒரு நாள் கூப்பிட்டுருந்தாங்க ஒரு 2 மந்த்ஸ்க்கு அப்புறமா ஜாயின் பண்ணுறது. ஏன்னா ஜாயின் பண்ணி ஒரு 6 மந்த்ஸ்லேயே சார் ஐஜிகார் மூவ் ஆகிட்டாங்க. கூப்பிட்டாங்க, ஜஸ்ட் பேசினாங்க. பேசிட்டு சரவணன், யூ ஹாவ் ரியல் கட்ஸ் டு சே அ நோ இன் இன்டர்வியூ அப்படின்னாரு. நான் கூட சம்திங் ஏதோ நினச்சேன், பட் யூ ஹேட் ரியல் கட்ஸ் அப்படின்னாரு. நான் சொன்னேன், சார் உங்களோட டைமை நான் வேஸ்ட் பண்ண விரும்பலை. எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் எல்லாத்தையும் ஆன்சர் பண்ணேன். எல்லோரும் கேட்டே இருந்தீங்க, எனக்கு தெரியாத விஷயத்தை நான் தெரிஞ்ச மாதிரி எப்படி பேச முடியும், அதனால் நான் தெரியலன்னு சொல்லிட்டேன் அப்படின்னு. அது ஒரு மாதிரி அந்த ஒரு ஸ்மால் அவரை சிரிக்க வைக்கிறதே பெரிய விஷயமா இருக்கும். அது சிரிச்சிட்டாருன்னா ஹி ஃபெல்ட் தட் மச் இது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஹான் அப்படி ஒரு மாதிரி சிரிப்போம். அவங்க எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுற விதமே வேறு மாதிரி இருக்கும். ஓகேங்களா, அந்த ஒரு விஷயம் சார் அந்த ஃபஸ்ட்டு சார் அப்போ தான் ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் ஏற்படுது. ஸோ அதுக்கப்புறம் சார் உள்ள ஐஜிகார் மூவ் ஆகிட்டாங்க. ஸோ ரெகுலராக இங்கே என்னென்னலாம் ஒர்க் போயிட்டுருக்குன்ற விஷயம் கண்டிப்பாக சாரோட ஈவன் தோ சார் இங்கே ஜியோஸில் ஃபிசிக்கலாக இல்லைனாலும் ஐஜிகார் போனாலுமே சார் ஜிஎஸ்ஓ பற்றின தாட் அவருக்கு இருந்துகிட்டே தான் உண்டு. எக்ஸாம்பிள் அவருக்கு எங்கெங்கெல்லாம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு முன்னாடி சார் பிஆர்பியில் இருந்திருப்பாங்க, அதுக்கப்புறம் ஐஜிகார் வந்திருக்காங்க, அதுக்கப்புறம் ஜிஎஸ்ஓ வந்திருக்காங்க. எங்கே சார் இருந்தாலுமே இப்போ எங்கே இருக்கோ அதை மட்டும் சார் ஃபோக்கஸ் பண்ணாமல் எங்கெல்லாம் இருந்தாங்களோ அது எல்லாத்தையும் பேரலாக சாரோட ஃபோக்கஸ் இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு. ஸோ இதில் என்ன நிறைய விஷயங்கள் இப்போ எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஜிஎஸ்ஓவில் நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் நம்ம பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அதோட இன்புட்ஸ் சார் கேதர் பண்ணிப்பாங்க. கேதர் பண்ணிவிட்டு ஏதோ ஒரு மொமெண்ட்டில் அந்த அப்ரிசியேஷன்ற விஷயத்தை சாருக்கு எப்படியாவது கன்வே பண்ணி ஆகுன்ற விஷயம் உள்ளுக்குள்ளே அப்படி இருந்துகிட்டே இருக்கும் போல். அதை அதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்கு வெயிட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க சார். அந்த ஏதோ ஒரு இடத்துல அந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் போது ஹோல் ஹார்ட்டடாக அது வெளில வரும். அதை சொல்லுவாங்க. சொல்லும் போது பார்த்தீங்கன்னா அது எக்ஸாஜரேட் பண்ணி சொல்ல மாட்டாங்க. இப்போ சார்கிட்ட பேசுகிறது தான் மேன் ஆஃப் ஃபியூ வேர்ட்ஸ் சொல்ல அந்த ஃபியூ வேர்ட்ஸுமே ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். அது அப்ரிசியேஷனாக இருந்தாலும் சரி, கிரிட்டிசைசேஷனாக இருந்தாலும் சரி, நீங்கள் ஒரு தப்பு பண்ணிட்டீங்க அதை எடுத்து சொல்கிறாலும் சரி, எல்லாமே ஷார்ட் அண்ட் இதாக இருக்கும். தப்பு பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அவங்க சொன்ன பதிலுக்கு உங்கள் குற்ற உணர்ச்சியில் நீங்கள் வெளிலே வர முடியாது. அந்தமாரி கொடுத்துருவாங்க. திட்ட மாட்டாங்க, இதுக்கு நீங்கள் திட்டிருக்கலாம் சார் எங்களை அப்படின்னு சார் இதுக்கு 2 அடி நீங்கள் அடிச்சுக்கலாம் சார். அந்த அளவுக்கு அவங்களோட இது இருக்கும். இது ஜஸ்ட் எல்லா அப்படிலாம் வந்துடாது. அந்த பர்சனே அப்படி இருக்கணும். அந்த ப்ரொஃபஷனல் லைஃப் இல்லை, ஆஸ் அன் இண்டிவிஜுவல் அந்த ரத்தத்திலே அது ஊறி இருக்கணும். அந்த விஷயம் சார்ட்ட கண்டிப்பாக இருக்கு. இது நாட் ஒன்லி இது எப்படின்னா எல்லாரும் ஒரு மாதிரி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா, கண்டிப்பாக இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணணும். பட் எப்படி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணணும்? பாசிட்டிவாக இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணணும். ஸோ சார் எல்லா விஷயத்துலையும் நீங்கள் தனிப்பட்ட முறையில் நீங்கள் என்ன வேணால் கேரக்டராக இருக்கலாம், பட் நீங்கள் சார்ட்ட போயிட்டீங்கன்னா நீங்கள் அந்த கேரக்டருக்கு நீங்கள் மாறிடுவீங்க. நீங்கள் மாறி தான் ஆகணும். நோ அதர் கோ. நீங்கள் அது வெளில வந்துடுவீங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக. அது விடுவீங்க, நிர்பந்தத்தில் வர மாட்டீங்க. ஹோல் ஹார்ட்டடாக நீங்களே வெளில வருவீங்க. அந்த விஷயம் அட்ஸ் ஆர்ட். அந்த விஷயத்தை சார் இப்படி பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா, நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்படியே போயிட்டே இருக்கு.
ஒரு சின்னதாக எல்லாருக்குமே ஒரு ஹர்டல்ஸ் வரும், லைக் அஃபிஷியல் ஹர்டல்ஸ் வரும், பர்சனல் ஹர்டல்ஸ் வரும், மிக்சடாக வரும், எல்லாமே வரும் வந்து. அந்த பர்சனல் ஹர்டல்ஸ் சில விஷயம் நான் வந்து ரீசெண்டாக நான் ஃபேஸ் பண்ணேன் ஒரு 1.5 years பிஃபோர் வந்து. பட் எதுக்குமே என்ன நான் வந்து சார் வந்து இந்த டீமில் ஒர்க் பண்ணுற எல்லாரை பற்றியுமே எக்ஸாம்பிள் இது ஜஸ்ட் டேவிட் ஆகி போகிறேன். ஈச் அண்ட் எவ்ரி பர்சனோட ஸ்கில் செட் சார் தெரியும். ரைட் பர்சனை ரைட் ஒர்க்குக்கு ரைட் டைமில் போட்டால் ரைட்டாக ஒர்க் நடக்குன்றது வந்து ரைட்டாக அவருக்கு தெரியும். நீங்கள் வந்து இங்கே இருக்கணும் அங்கே இருக்கணும் இல்லை, உங்களை பற்றி தெரியாத விஷயம் கூட சார் தெரியும். இதை இவர் கொண்டு அவர் பண்ணிடுவார்னு சொல்லிட்டு வந்து உங்களுக்கே தெரியாது வந்து கொடுத்துருவாரு, யூ கேன் டூ இட், அவ்வளோதான் வந்து நீங்கள் முடிச்சிருவீங்க உங்களுக்கே தெரியாமல். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா டேட்டா பேஸ் வந்து சார் மைண்டில் இருக்கும். ஸோ இந்த ரீசெண்டான இன்ட்ராக்ஷனுக்கு உள்ள வர வந்து எந்த ஒரு விஷயத்துக்கும் சார் கிட்ட போய் எதுக்குமே நினைவு கிடையாது. 2011 ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம் வந்து, நான் ஜாயின் பண்ண வந்து. ஸோ 15 years ஆயிடுச்சு வந்து. எந்த ஒரு விஷயத்துக்குமே ஒரு நிறைய விஷயங்கள் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் நிறையா இருக்கும். அஃபிஷியலி அஃப்கோர்ஸ் எல்லாருமே அதை ஃபேஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும் வந்து. அட்ஸ் அ பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் ப்ரொஃபஷன். எதுக்குமே போய் நின்னது கிடையாது. ஆனால் ரீசெண்டாக வந்து அந்த ஒரு 1.5 years பிஃபோர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விதமான ஒரு சில இஷ்யூஸ் எனக்கு இருந்துச்சு வந்து. அப்போ கூட நான் சார்கிட்ட போகல வந்து. சார் என்ன பண்ணாங்க, அப்போ வந்து ஒரு நாள் நேராக வந்து அனுப்புறம் வந்துட்டாங்க. நேராக வந்துட்டு என்ன கூப்பிட்டாங்க, கூப்பிட்டுட்டு ஐ வாண்ட் டு டாக் டு யூ அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஓகேங்களா, நான் வந்து சரின்னு போய் ஒரு மாதிரி எஸ்டேஷனோட போனேன் வந்து. எனக்கு தெரியும் நீ தான் வந்து பார்க்க மாட்டேன், இது நீ வரைய மாட்டேன் வந்து, ஆனால் நான் வருவேன். இது வந்து எத்தனை பேர் பண்ணுவாங்க ஜஸ்ட் திங்க் பண்ணி பாருங்க. அதாவது பொசிஷன் இதெல்லாம் வேற விஷயம். ஓகேங்களா, ஆஸ் அ பர்சனலாக எடுத்துக்கணும் வந்து இந்த அதாவது என்ன அந்த கண்டிஷனில் ஐ நீடட் சம் ஸ்ட்ராங் ஹெல்ப் அண்ட் சப்போர்ட். அந்த இடத்துல கூட நான் போய் கேட்கல. ஓகேங்களா, ஆனாலும் ஹீ என்ன சொல்கிறது, அவங்க அதை ரியலைஸ் பண்ணி அவங்களாவே ஹீ டுக் சம் டைம் நேராக வந்தாங்க. வந்துட்டு என்னை கூப்பிட்டாங்க. கூப்பிட்டு வச்சு ஒரு 15 to 20 minutes அண்ட் ஹீ இஸ் வெரி ப்ரிசைஸ். அவர் வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவார், நம்மகிட்ட பேசிகிட்டு இருப்பார். அவரோட நினைப்பெல்லாம் இருக்கணும், இவங்க டைம் நான் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. பட் அது கிடையவே கிடையாது. அவர் டைம் அவர் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காரு, அதை யோசிக்க மாட்டார். இவங்க டைமை நம்ம வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. நம்மக்கிட்ட அந்த எல்லா விஷயத்தில் கிறிஸ்பாக கேட்டுட்டு he gave some strong advices which was the need of the hour for me. அது அட்வைஸ் கிடையாது, இப்படி இருந்துச்சு, இப்படி இருந்துச்சு வந்து. now Surround is 2.0. Surround 2.0. அது வந்து ஆஃப்டர் மீட்டிங் அந்த ப்ரீஃப் என்று அந்த டிஸ்கஷன் வித் நாயர் சார் தான் வந்து அது மறுக்கவே முடியாது. ஓகேங்களா, ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தங்க லைஃப்பில் வந்து இப்போ சார் நிறைய பேர் சொன்னாங்க இந்த கையில் கொடுத்தது இந்த கையில் தெரியக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு வந்து. இப்போ நான் வந்து பொருளை மட்டும் மீன் பண்ணக்கூடாது. இங்கே உலகத்திலே விலை மதிக்க முடியாத விஷயம் என்ன விஷயம்னா பொருள் கிடையாது, டைம். ஏன்னா அந்த டைம் தான் வந்து திருப்பி நம்மளால் வாங்கவே முடியாது. என்ன மாதிரி டைம், எந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு தேவையோ அந்த டைம். சும்மா நம்ம இருக்கிற 24 hours உட்காந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறப்ப டைம் கிடையாது. நீங்கள் ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை, அது ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை இருக்கும்போது நீங்கள் சொல்லி கேட்டு அந்த டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதோட கேட்காமலே அந்த டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க பாருங்க, அதோட வேல்யூ இருக்கு பாருங்க. வந்து அதை எதாலையும் மேட்ச் பண்ண முடியாது. கண்டிப்பாக இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் அவங்க கூட ட்ராவல் பண்ணவங்கள்ட்ட கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கண்டிப்பாக கோத்ரூ பண்ணி போயிருப்பீங்க. எல்லாரோட ஆன் பிஹாஃபாக நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளாக நான் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு பிரதிநிதியாக நான் சொல்கிறேன் வந்து. கண்டிப்பாக நிறைய பேர் சொல்லணும்ல காத்துட்டு இருப்பீங்க உள்ள வந்து. பட் அது எல்லாரோட இதாக நான் சொல்கிறேன் வந்து. ஓகேங்களா, ஏன்னா இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா சார் டோட்டலி அன்பயஸ்ட், இர்ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் எனி சுச்சுவேஷன். அது எப்படி வேணா இருந்துங்க வந்து. நான் கிட்டத்தட்ட பார்த்துட்டு இருக்கேன் வந்து, எந்த கண்டிஷன் சரி பயாஸ்ட் அப்படின்ற விஷயமே அவங்க வரவே வராது. அதே மாதிரி ஒரு இன்டர்காம் ஃபோன் பண்ணுறோம், சார் சீட்டில் இல்லை. ஓகேங்களா, போயாச்சு. ஆனால் எத்தனை மணிக்கு சீட்டுக்கு வந்தாலும் நீங்கள் ரிட்டன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணிடுவார். இது எத்தனை பேர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிங்க தெரியாது வந்து. நான் நிறைய இதை பார்த்துருக்கேன் வந்து. எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபோன் பண்ணிப்பார் வந்து. ஏன்னா நான் எதாவது சார் நான் ஃபோன் பண்ணி சார் சீட்டில் எல்லாம் இல்லை ஏதோ ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் எனக்கு ஃபோன் பண்ணிப்பேன், என்ன விஷயம்னு கேட்பாங்க. he means everyone's time. அவர்கிட்ட நம்ம ஒரு கால்க்கோ எதுக்கோ ஒரு விஷயம் போகிறோன்னா சம்திங் இம்பார்ட்டன்ட் டு தி சிஸ்டம், அதுக்கு தான் நம்ம போயிருக்கோன்ற அந்த விஷயத்தை அவர் வேல்யூ பண்ணுவார். கண்டிப்பாக அவர் திருப்பி கால் பண்ணி அவர் பேசுவார். ஓகேங்களா, இந்த மாதிரி நிறைய குவாலிட்டிஸ் வந்து சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் வந்து. அதாவது இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா நிறையா ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டுலாம் வந்திருக்கோம் வந்து. சாரை பற்றி பேசணுன்னா வந்து ப்ரிப்பரேஷன் தேவையில்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன் வந்து. நான் பிளாங்காக தான் வந்திருக்கேன் வந்து. இன்னும் 1 hour பேசணும்னா நான் பேசிகிட்டே இருப்பேன் வந்து. நிறையா விஷயங்கள் எதாவது ஃப்ரம் தி ஹார்ட் நீங்கள் பேசும்போது பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிப்பரேஷனே தேவையில்லை வந்து. ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துகிட்டே இருக்கும் வந்து. உள்ளே வந்து பேசிகிட்டே இருக்கலாம் வந்து. ஓகேங்களா, சிம்பிளுக்கு எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கலாம்.
மேன் ஆஃப் ஃபியூ வேர்ட்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். ஹியூமனிட்டி, எந்த விஷயத்துக்கு வேணாலும், எந்த விஷயத்தை நீங்கள் ஒரு பேப்பரை பிளாங்காக வந்து ஒரு பாக்ஸில் எழுதி ஒரு சீட் எடுத்தீங்கன்னா அதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக சார் சொல்லலாம். ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாமே எல்லாத்துக்கும் டிசர்வ்ட் பர்சன் வந்து. இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறதுலே ரொம்ப அதிகமாக நான் பார்த்தது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராங் வில் பவர். நல்லா பாடி பில்டிங்காக நல்லா இப்படி பார்த்தா ஸ்ட்ராங் கிடையாது. அந்த ஒரு நார்மல் ஸ்டேச்சரில் அந்த மைண்ட் இருக்கு பாருங்க, அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கான மைண்ட் இருந்துன்னா எவ்வளோ பெரிய ஆள் எப்படி பேர் நின்னாலும் எத்தனை பேரை வந்தாலும் எதிர்க்கிற அந்த தைரியம் உள்ளுக்கு வந்துடும். ஓகேங்களா? எதிர்க்கிறனா வந்து சண்டை போடுறது கிடையாது, ஒரே வார்த்தை போதும், ஆப்போசிட்டில் அவுட்டு, அவ்வளோதான். வந்து இன்னும் சொல்ல போனால் பதிலே கொடுக்க முடியாமல் ஒரு பதில் கொடுத்தா அந்த பதில் வந்து சார் கொடுப்பாங்க. வந்து நம்மளே ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன தான் இன்டென்ஷன் நீங்கள் போனாலும் ஓகே சார்ண்டு வந்துடும், அவ்வளோதான். அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் வந்து. ஸோ இன்னும் நிறையா பேசணுன்னு ஆசை வந்து, பட் இருந்தாலும் வந்து எனக்கு நான் சொல்லணும்னு நினச்ச விஷயத்தை அப்படியே நான் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் மாதிரி சொல்லிட்டேன் வந்து. தேங்க்யூ வெரி மச் சார். ஆக்சுவலி நீங்கள் உங்களோட டைம், ப்ரைஸ்லெஸ் டைம், நிறையா விஷயங்கள் வந்து எங்களுக்காகவும் இந்த நம்மளோட டோட்டல் டிஏயோட இந்த ஐஜி கல்பகம் கேம்பஸ்க்காகவும் நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க வந்து. இன்னும் நிறையா விஷயங்கள் உங்கள்கிட்ட நாங்கள் லேர்ன் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் வந்து. அதை நாங்கள் வந்து அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு இன்கல்கேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் வந்து, பண்ணிகிட்டே இருப்போம் வந்து. தேங்க்ஸ் ஃபார் இன்ஸ்பைரிங் அஸ். ப்ளீஸ் கீப் ஆன் டூயிங் திஸ். தேங்க்ஸ் அலாட். Due to shortage of time, we are not accepting any more speakers. But however, the very eagerness of every speaker reflects the deep respect and positive impact of our leader, and he is someone who has truly touched everybody's heart. Now I request Amrit to say few words. Good evening, everyone. I thank you all from the bottom of my heart for being here to support my father. For those of you who you don't know me, my name is Amrit, but today I would be very proud to be known as Kesavan Nair the second. Right? It is hard to wrap around my head to the fact that he is retiring. Growing up, I saw the DA version of my father, who never misses a 4 a.m. or 5 a.m. alarm, who always had, like LS uncle said, a small pencil in his hand to make sure he doesn't miss the smallest of details. And to the world, he was an excellent engineer and scientific officer, but to us at home, he was the person who taught us the most important life lessons, including like the top 3 things I've learned from him is integrity, empathy, and resilience. I don't think anyone can beat my father in these aspects. I think while his career is a testament of his hard work, I believe today is also a celebration of his character. And I thank you all for taking care of him all these years, and we'll take it from here. Thank you. Thank you. Next I call upon Srimati Purna, whom we sweetly call as Purna Chechi. In case you want to contradict to whatever others have said, the stage is open. No, I just want to say thank you. Hi all. I just want to thank each and everyone who present here for giving him so much love, so much respect, and what you say. Thank you all for taking care of him. Many people I have seen, I can sit at home with so much peace of mind because you all are here to be with him. Otherwise, it will be very difficult for me. Thank you all. Thank you, ma'am. And now the moment we are all waiting for. May I request Director ESD to deliver the response address. So once again, good evening. Started with good afternoon. Actually, I am overwhelmed by the love and affection from my team. I will start with my journey. So when I came out of
engineering college, I had two dreams. And I never had any dream before that or after that. So first dream was to join either BHEL or BRC. We were not having many opportunities at those time, only the public sector enterprises or government enterprises, electricity boards or central government enterprises like BRC. In my childhood, when I was in primary school, okay, I was not that excellent student and all the thing, because there was a village school, government school, and there was no compulsion from either school or this one. That time I used to tell I would like to become a scientist. So my sisters, I have three sisters, all of them used to tease me. It was like that. But that went on, that went off. So BHL and BRC, so I find BRC is out of reach for me, because if I have to enter into BRC, I have to attend an interview in Bombay. To ask my father that I want to go to Bombay is impossible. I never asked anything to my father, it was impossible. He orders and we obey. That was the thing. So it becomes only BHL. So I stayed in my house, but I used to write public sector enterprises exams and what they called as management training. BHE, not BPCL, HPCL, what is that? So many National Fertilizers Limited, that way. So that time I used to do only home, whatever works there in home. So that work is basically collecting firewood, caring of domestic animals. These type of works I was happily doing, and I used to communicate with my college mates through those letters. That was only communication, Indian letter. Months went off. Then my eldest, I have two sisters above and one sister below. Eldest sister's husband, who is working in Bombay, he came home. He suggested to my father that he was the only one who can talk to my father. So he suggested that he would like to take me to Bombay, because Bombay has better job opportunities. So immediately he agreed. So that way I was shifted to Bombay. So at Bombay, I'm actually 88 March I came out of engineering college. So 88 I couldn't apply, I didn't apply because I was in my native place and it was impossible for me to do that. So 88 end I came to Bombay. We stayed in Vikhroli. That place where we stayed, this is Vikhroli East after Godrej campus. That was actually a flats constructed under the Slum Clearance Act board, government flats. So it is a one room kitchen. Very, very small, but the sister's family and myself and brother-in-law's brother. So all of us stayed in that small house, but we were all happy. Afterwards, we were shifted to some other place. So that time I worked in two places. It's called Century Rayons first, and then Emer India Limited. So 89, I was in Bombay, 89 batch. I applied, and the interview over letter came, but the postman never come to that place. It was a neglected area where I stayed. So I missed that. It came after every day it is over. 89 also is gone. That way I got in 90. 90 I could get the letter. I have appeared for interview, got selected. Along with Das, we started in 34th batch. So that way the first dream came true. And I should, thanks is not enough. That effort of my parents, my teachers, all those who was made it possible that to realize that particular dream. And the second dream, it
is gift of my elders, and that is sitting here. When you say teachers, my first teacher was a 70-year-old man. So he taught me the letters in my mother tongue Malayalam. So there it was in a shed, and he gave the letters, he write the letters on a palm leaf with a hard tool, sharp tool, metal tool. And we wrote in sand which is spread on the floor. This palm leaf, see, one letter has so many forms. So one palm leaf is around 2 feet, 500 mm, long and narrow. One letter on one side, another letter on the other side. All forms will be there. If you say ka, ka, ki, ki, so that way. This, once we learn that, we get another palm leaf. So getting another palm leaf is something like, it's like a promotion. I was very happy, I think. There was no timepiece or clock or watch. So this man, this old man, goes out and look at the sun to see the time. So accordingly, he will give us in between a break, 5 minutes or 10 minutes, and then closure also by looking at the sun. Then, if you see that the teacher or whatever it is, throughout my journey, I come across so many wonderful personalities. After coming here also, I have seen so many successes. Some of the successes you can say it's of national importance. But I can tell you the most satisfying success, that was the revival of desalination plant. Those who are involved will understand the depth of that statement. When I have come to decide, this plan came under me, we were looking at a summer where we will be forced to say, sorry sir, you will not be able to operate your plant because I want to take water. But we have revived it. It was a miracle sort of thing, but we could do that. And that was the most satisfying outcome during my entire service period. Lot of people have supported me during my journey, and I would like to mention a few names who has initially given me courage to face challenges. One was, it started with Anupam Sharma, then T.V. Sundaram, Shekhar Basu, and Y.C. Manjunatha. These 4 names I will never forget because they are the people who has guided me and taught me things which enabled me to face challenges. In general, I believe that support comes from bottom. And it is that support from all of you which has made my journey comfortable. Wherever I went, first PRP, then GSO, then IGCAR, again back to GSO, medical group, I got 100% support. That solid support, wholehearted support, I do not have any words to express my gratitude. It was so strong which made my life, made my career so comfortable and rewarding. So, looking back, my journey was not just comfortable, it was fulfilling. It was only because of the unwavering support of my family, my teachers, my colleagues, my mentors, and all of you.
complex systems and complex issues, complex situations. Every step in the journey was a gift made possible only because of the support all of you have given. I actually am taking pride in seeing that and realizing that the next generation, they're all ready to take it forward, take whatever whatever the taught forward. Now once again, thanking you all for the support and making my journey so fruitful. With deep, heartfelt gratitude in my head, let me look to the next chapter. Thank you. Thank you, sir. Your words will remain with us for a long time. To formally conclude today's function, I invite Sri Ratnakumar, Head ACMS, to deliver the vote of thanks. Respected Director ESG, Sir Kesavan Nair sir, Mrs. Kesavan Nair sir, Madam, ADCEG N. Suresh sir, senior officials of IGCAR, GSO, other units, colleagues, friends, today's Kesavan Nair sir, families, very pleasant evening to all. Before my duty, I want to wish Nair sir, but nothing to add in your head, sir. Already all are filled with all those things. So I don't want to take your time. So it's my proud privilege to propose the vote of thanks on these memorable occasions as we gather to honor and celebrate the remarkable career of our Sri Kesavan Nair sir, Director ESG, on his retirement. Superannuation. First and foremost, I express our heartfelt gratitude to Sri Kumar G. Pillai, Director IGCAR, for gracious accepting our invitation and for sharing inspiring word that added meaning and warmth to this occasion. I extended sincere thanks to Sri N. Suresh, ADCEG, and other senior officials, dignitaries of IGCAR, GSO, and other association and union colleagues who have taken time out of their busy schedule to be here today. Your presence truly reflects your respect and affections we all hold for our Director Sri Kesavan Nair sir. I would also like to thank all colleagues, staff members, friends, family members who have joined us to make this event so special. So your participation have made this farewell function memorable and meaningful. A special word of appreciation goes to the organization committee for their dedicated efforts in arranging this function so meticulously. From planning the program to coordinating every small details, your hard work is deeply appreciated. Today, as we bid farewell, we do not say goodbye, but rather celebrate years of dedication, leadership, integrity, and invaluable contribution to organization. The legacy left behind will continue to inspire us for years to come. So on behalf of everyone present here, I once again convey our deepest gratitude and warmest wishes for a healthy, happy, and fulfilling retired life ahead, sir. Thank you all. Thank you. Now comes the most important part, photographic evidence that we were all here till the end. Join us for the group photo.
जनगण अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे